اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی لائیو نشریات. میرے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجم ملک. آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں ایوری فرائیڈے کو، اور آپ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ سارے آئی پی چینلز پہ دیکھتے ہیں. ہم یوٹیوب پہ لائیو ہیں، اس وقت فیس بک پہ لائیو ہیں، اور ڈیورنگ ہماری ٹرانسمیشن کے اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے گیسٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈیوز کے لائن کے نمبر جو ہیں وہ ہمیشہ ہماری اسکرین پہ رہتے ہیں. 9056704114 ہمارے اسٹوڈیوز کے لائن کے نمبر ہیں. آپ اس پہ کال کر کے ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اپنی سینٹیمنٹ شیئر کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جنرلی میونسپل الیکشنز کے حوالے سے ہی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں کہ ہم لوگ اس وقت ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں ربیع الاول کے مہینے میں ہیں. آپ سب کو ربیع الاول کا مہینہ جو ہے مبارک ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائیں، اور we could all live in harmony and peace around the world. وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن بڑا امپورٹنٹلی یہ ہے کہ جب آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کا فیڈ بیک جو ہے بڑا امپورٹنٹ رہتا ہے، اور اس کے لیے ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے voiceoftorontotv@gmail.com ہے. سوشل میڈیا ہینڈل ہمارا ہے @voiceoftorontotv، اور ہمارا جو ویب سائٹ کا ایڈریس ہے وہ ہے votmedia.ca. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ 24 اکتوبر کو میونسپل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے جب اپنی ٹرانسمیشن یہ شروع کی تھی خاص طور پہ میونسپل الیکشن کے حوالے سے، اس میں ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ہر پروگرام کے اندر 2-3 ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں فرام ڈفرینٹ رائڈنگز، برامپٹن، مسیساگا، ایجیکس، پکرنگ، ملٹن، وہاں سے لوگوں کو بلائیں، اور ان کی آواز بنیں اس پلیٹ فارم کے تھرو، اور وہ آپ سے انٹریکٹ کریں اور آپ سے بات کریں، اور ہم ان سے پوچھیں کہ ان کی رائڈنگز کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی اکامپلشمنٹس کیا ہیں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے ہمارا فار دا لاسٹ سیورل ویکس، اور آج اسی ہی اس کڑی کی ایک اور ہماری ٹرانسمیشن ہے جو آج ہم کر رہے ہیں اکتوبر 7 کو. اور ہمارے ساتھ اس وقت برامپٹن سے پیٹ فورٹینی ہیں جو کہ ریجنل کاؤنسلر تھے اور سیک کر رہے ہیں دوبارہ ریجنل کاؤنسلر کی سیٹ کے لیے. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ علی یزدانی صاحب ہیں جو کہ اکال مارگیجز سے ہیں. اور مارگیجز کا جو انڈسٹری ہے اٹس اے ویری لارج انڈسٹری، بٹ ویری امپورٹنٹلی یہ ہے کہ جب آپ کو گھر چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو ایک اچھے مارگیج ایڈوائزر کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری کوشش یہ ہے وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم کے اوپر کہ ہم آپ کے پاس ایسے پروفیشنلز کو لے کے آئیں، ان کو انٹروڈیوس کریں جو آپ کے معاملات جو ہیں، جو آپ کی مشکلات ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اس پروسیس میں آپ کی ہیلپ کریں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ علی صاحب جو ہیں آج ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں. So I'll welcome both of these candidates tonight with me on this Voice of Toronto television platform. And we have Pat Fortini with us. Very good evening, Pat. And Ali Zadani, Assalamu alaikum. How are you, sir? Thank you very much. How are you, Pat? All good, all good. You're missing in action. We missed you last week in our transmission. Been very busy and a lot of calls, and so we're just going to keep rolling until the 24th. That is correct. I'm going to come back to you, and we're going to talk in detail regarding the elections. Yep. But I would like to take this opportunity to introduce again Ali Yazdani Sahab, who has been with us last week. Ali bhai, ye batayega, I mean, tell our viewers that why it is so important that when people are making an initiative to buy a home, that they need to contact somebody like you, a professional who is a mortgage, I would say a mortgage broker now, not an advisor anymore. Thank you, Anjum, for inviting me once again on your show. All right. And you're starting off with the excellent question. All right. When you get into the idea of buying a home, all right, people don't really understand, people don't really know what kind of paperwork, what kind of documents, what kind of income, what are all the questions are. All right. It's always good, rather than just speaking to somebody who is not a professional, I would say, that puts you off the track. So it's always better to talk to a professional mortgage guy, all right, a mortgage professional who is going to answer all your questions, all right. And if the mortgage professional is not asking you the right questions, then there's something wrong. Because
Whenever somebody calls me, when I'm in contact with one of my clients, you know it right there on the first 5 minutes of the call whether this person is a genuine person, whether this person is actually going to continue with your mortgage. All right. On the same hand, the client also understands that if the mortgage professional is not a professional, he or she will not ask me the right questions. So the right questions, the right kind of input is required, and I think that can only be had from a mortgage professional. Let me ask you this. I mean, this is a notion in the market that people, mortgage advisors, when they've been contacted, they will tell their customers, intended customers, that you have to pay a certain fee in advance for us to proceed with any mortgage. Now, you are a regulated industry, licensed person. What are the protocols that you follow? The protocol that I follow are, my advice when I talk to somebody, when my clients call me on my ads, on my whatever, there's no fee for my advice. There's no fee for me guiding if that person becomes my client, excellent. But it happens a lot of times that people call you, they just want advice. All right? Yeah. And trust me, Anjum bhai, when you put somebody on the right track, when I put somebody on the right path, when I give them the education that they require for buying a house, all right, they might not do that deal at that point in time, but they will come back to me, because the thing what I've given you been very honest, is the education, very transparent, right? The people need to be educated. They need to be awakening. There needs to be enlightenment when you're talking about a mortgage. A mortgage is not just simple. Okay, fine, I'm going to put down money. I'm going to buy a house. There are a lot of ingredients to a mortgage. There are a lot of additives to a mortgage. Correct. One of the other questions that generally people have in their mind when they are looking for a mortgage, sometimes they have confusions. I mean, they have multiple people working at home, and sometimes they feel that not everybody should go on a mortgage. Let's say there is a husband and wife and their children, and they're all working and they have certain incomes. Now, if people are calling you, what kind of advice are you giving it to them, that should they all go on a mortgage and be a mortgage holder on their property, or you will just tell them, no, you know what, if you have sufficient income, just two of you, this is not required, not the other people need to be on a mortgage. What is the criteria that you are using to qualify somebody when they're looking, let's say first-time home buyer? What are the qualification periods the people need to know? Okay, so for specifically for a first-time home buyer, you need to have a stable income. Okay. You should have been there in the market. I mean, it depends. Again, you're a first-time home buyer and you're new to Canada, so there are different rules and there are different We did touch on that new to Canada thing last time. So first-time home buyer, it's better always to have a 2-year, because 2 years of income is normally required. Okay. All right. I'm going to take your 2 years income. All right. Again, educating people how to proceed forward. So it's that, obviously your credit score matters. Okay. But again, credit score, if sometimes the credit score of certain person is on the lower side, but you need to understand why. But I'm going to change my language. I'm going to come a little bit of Urdu. Sorry. कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अगर आपका नीचे की तरफ है तो क्यों है? अगर आपकी पेमेंट्स मिसिंग है, दैट्स अ प्रॉब्लम. लेकिन कई लोगों की पेमेंट्स मिसिंग नहीं होती, उनकी यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है. Alright? But during this pandemic, as you know, the whole world have changed. And a lot of large corporations got bankrupt. Forget about the small people. People who have lost their jobs and they had no other way of sustaining themselves until the Prime Minister Justin Trudeau came forward and they introduced a plan to helping people, making money at home, sitting at home and not coming outside. Now, when they have that kind of a situation where they were supported by the government and they had none of their own income coming in, how would they go into the market and look for a home at that stage? And let's say they have deferred their payment plans because of the COVID and all that comes. So, I mean, in a nutshell, we just came out of COVID a few months ago. So I'm asking you this question for our viewers' perspective, who have mostly fall into that category, and how would you be able to help those people? Again, you see, the lenders,
the banks, they have been very, very considerate regarding this very issue that you're talking about. All right, a lot of people, as you said, small businesses, big businesses, they went down under. All right. Yep. So when we are putting somebody's papers together, I tell this to the lender. All right, that whoever the client was, in 2018-19, their business, whether it was whatever business they were working, for example, they were working. Yeah. Everything was excellent. They were making, good money. Everything was happening. Yeah. 2 years, COVID came. Everything went down. About 6 months back, now we're back up again. And now you can see from the bank, from the money, from the statements, that the money is coming back in again. So lenders are taking that in consideration. They have to be. You can't be just like that. No, I'm not going to do it. Okay. It happened for 2 years. Everything was down. You couldn't do anything. Perfect. Okay, I'm gonna switch my conversation with Pat. Okay, your turn. And yeah, so Pat, let's talk about, first of all, your role. You are seeking re-election. Yes. For a regional councillor seat. What have been your role in the past 4 years when you were in the government? With the city. With the city. Not that high. Yeah, with the city. Yeah. And what are those things that you think that you would like to complete or do, that you think that you wanted to continue serving the Bramptonians? Yeah. And if they give you that option, a second chance again for seeking re-election, you will be able to complete those mandates. Yeah, there's a good question. There's a lot of things between the private sector. It's not and a debate, but right? it's and when I was in the private sector, things moved a little bit faster. Yeah. And I find in the government part, it's more of a easy slow down. It takes a lot more time. And going back about a couple of years ago, when my wife got really sick and bringing her from our hospital to Georgetown back and forth, there was some issues. There was one mistake I think we did, and we should have started the hospital levy a long time ago. We all know we need a second hospital. Brampton's growing. So when the So right now, for the viewer's perspective, Yep. right now in Brampton, we have 3 hospitals. One hospital. We have one. One. What about the Peel Memorial one? That's an urgent care. It's an urgent care center. It closes at 10. So Okay. So what happened is our province, they give us 1.1 billion now, Okay. and we were pushing for a levy. So I ended up bringing that motion forward. It did not pass the first time. Okay. Our councillor says, no, we don't need to pay our share. They kept insisting. Every city has to pay 10%. That's how we got our other hospital. Vaughan paid up $89 million. So our share was $125 million. So, I brought it back to the region. We got, we're getting this budget term, they put aside for $12.6 million and the cancer portion. Because this hospital is going to be 250 beds for a full emergency, plus another 100 beds as it expands. And then we have 150 beds for a cancer portion all together. So I brought it back to City Hall, and there was 6 councillors that came along with this motion I brought forward. Mm-hmm. And then we got a couple more jumping on. The mayor did not support it, and one other councillor did not support it. No. So at the end, we won the vote, and it's an average about $24 a year per household. Now it depends the size of your home. Some homes will pay about $40. So, but then there was some money left that they did. William Parkway was supposed to be widened, and Torbram from Queen Street to Steeles. Mm. We grabbed that money, we put it aside. Plus there was 20 million plus interest left over when they built the other hospital. Mm-hmm. So it almost was 22. So we ended up having 62 million, which is already in the bank, ready to go. It was starting this spring. But it was a long battle, because I was really surprised, because when we went to the last election, everyone talked about a university and a hospital. Those were the number 2 things. We come to the city and they don't vote in favor of it. I just couldn't get it. The 2 major things, which a hospital, I'm just gonna go back on a camera for 1 second. Viewers, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन की लाइव नशरियात और म्यूनसिपल इलेक्शंस के हवाले से, और उसके साथ साथ हमारे साथ मॉर्गेज के एक किंग बैठे हुए हैं, अली जज़दानी साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं. अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप इस मुल्क में नए हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, रीफाइनेंस करने जा रहे हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो ही इज़ हियर विद अस एट द स्टूडियोज़. हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर है 9056704114. और इसके साथ साथ हमारे साथ पैट फोर्टीनी हैं, जो कि रीजनल काउंसलर थे ब्रैम्पटन के, सीख कर रहे हैं री इलेक्शन रीजनल काउंसलर का.
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप ब्रैम्पटन में रहते हैं, ब्रैम्पटोनियन हैं, कोई आपका इशू है जो कि इस वार्ड में है, तो प्लीज़ हमें कॉल करके ज़रूर इंटरेक्ट कीजिए हमारे साथ, and we will ask Pat regarding that question. Yeah, sorry about that. Yeah, I was just trying to let them know you're Yep. here. If they have any questions, they can And call. so anyway, we brought it back. So the hospital levy's on the go. We got 62 million. Okay. The hospital is going to start this spring. It's going to be a 24-hour emergency, a second hospital we really desperately need. And it should And be where done is that getting built? where Peel Memorial, the urgent care is. Okay. It's going to be there. So that'll be The open. downtown Brampton. That's right. Okay. And that will be open by 2024. And the cancer portion for people that needs chemo will be done by 2025. Okay, we have a caller. Assalamu alaikum, and thank you for calling Voice of Toronto TV. Hi, assalamu alaikum. How are you? Good, good. Thank you for the call. Thank you for joining us. What kind of question you have, and for who? Yeah, I have a question for Pat Fortini, and it's relating to the city of Brampton. Okay. As we have seen that there is a lot of crime happening and a lot of gun violence and a lot of things and a lot of stolen vehicles, and just Brampton itself makes the news on a weekly basis. So I wanted to know if there's anything going on in the election regarding that. What can the city of Brampton kind of citizens feel safe about going into this new election, and is this a topic of concern? Yes, that was a good question. You want to stay with us for the answer, or you can Yes. off the. I'm watching live. I will watch. Okay, thank you so much. Yeah, Thank you. She brings out a good point. I know Martin Madero's the regional council's car got stolen. My daughter's car got broken into twice. You know, it boils down to what I said last time I was here, and even 2014. Our police officers are trying to do the best. Between mental health and abuse, we don't have that manpower to like it used to be that it used to be. The problem is the courts. You know, I see all the time people get arrested for guns or drugs or breaking in or stealing a car, and they're out on bail. Like, we gotta stop, we gotta push the federal government to change these rules and not make the poor officers go out there, work hard, arrest them, and 2 days later they're on bail. So I think that's the right step. So we have a broken. We have a broken system, and I see Judicial system. One of my, you know, my family's part of it. Like, you know, I got a cousin that's a sergeant in Toronto. My daughter's part of it. They arrest them, and 3 days later they're back on the road. So it kind of also gives this thing to the officer, says, what the hell am I doing this job for if I arrest someone and then they're back So home? these reforms at the court levels are done by the province itself? Federal. It's federal. It's not provincial. No, those are federal laws. And just Okay. like when you get a speeding ticket, doesn't mean you pay. You have the right to go to court, and they reduce it. Okay. And it happens. So I think they got to restrict a little bit more. Our borders is another one. They only check 6% of the containers. Half of these cars are stolen. They're put in the containers. They're shipped overseas. The way they ship, that's how we get guns and drugs in. Right. So they got to restrict on those things. I think if we do that, it's a lot more. Putting more officers does not help. That helps maybe on the speeding. We could put some around. But on the court level, the federal government has to step in and say, you know what, enough's enough. Start deporting the people like they did in the early 60s or the 70s. And if you're caught, you're not going to get bail. Simple and easy. Good question. Good insight. Go back to Ali here. Now, if somebody is already a homeowner, under the current circumstances with the interest rates hikes and everything, they're looking for a second home. Would that be called as an investment property? Yeah, 100%. Okay. How much down payment somebody needs to have for that? 20%? 20%. Yeah. And then you can have, okay, with 20%, you are not liable with the insurance, the CMHC and all that. No. That insurance only kicks in if you're a first-time home buyer. It's only. In either case, first-time new to Canada, that insurance kicks in then, and you're putting in 20% or less. All right. Okay. So once you're already a home buyer, you're not going to fall in that category again. Okay. All right. Okay. So then it's going to be 20% or more, and you minus the insurance. And obviously, when you put in 20% or more down towards the property, whether it's your first property, whether it's your investment property, whatever, the rules, regulations, and everything, they go do a little bit more flexible. Okay. All right. Okay. That does not mean that still, you know, if you're not making money, so you're going to get a home. You're not making money, you're going to get a mortgage. All right. Right. But the scrutiny of your documents, or because like when it's an insured
mortgage, as I said, 20% or less. Yeah. So the lender plus the guarantor, they really go through each and every number. They want to make sure, and then again, they've got more further, details to it. Now, one just very important question came into my mind, Sure. and that is related to when you are already a homeowner, you bought a second property, which is an investment property. How long you can have that property to sell it that you don't have to pay the gain tax? The capital gains? Capital gain. It depends it varies from place to place. Okay. Okay, it varies how you're going to do it and when you're going to do it. Okay. All right, as far as I remember, I think it's 2 years. I'm not exactly sure about it. All right, So but if I you think sell so. it before 2 years, Yeah. and how much is the gain tax you have to? I'm not sure about No, that. you Anyway. don't. I'm not really sure. So Okay. I don't want to throw something in the air. Okay. Is it like a big number? It like is, a- yeah. There's a percentage of it, or- Because I've had people. All right. Firstly, like even if you do end up buying a house in this market right now, which I would say would be a good market right now for a first-time home buyer. Okay. A lot of people who were sitting sitting outside the lines. Now, my recommendation, try stepping in. Try testing the waters. You will be able to get something. All right. The prices have dropped. They will be dropping even in the future, but it is the right time. So you step in there. You want to buy a second house, all right? You want to buy a rented property, you want to buy an investment property. Keep that with you for some time, unless obviously you really want to sell it off, and there's an urgent need for money. You want to invest money somewhere. You want to put money in your business. A lot of people do that. For that, I would rather recommend you that if you want to get some money invest in your business, all right? A lot of people do that, all right? They want to do some home renovations, they want to do stuff like that. So either go for a refinance if you are, or not a refinance, go for a second mortgage, okay? That will help out help you out in getting things done to whatever your goal is. Okay. Coming back to you, Pat, we see there was a debate last night. My regional, it was only me and two people. Okay. Some of my opponents didn't show up. Yeah. All three debates. No, I'm talking about the mayor candidates. The mayor. The Okay, mayor yeah. candidates. Yeah, that was two days ago. 2 days ago. Yeah, last Tuesday. Now, being as a regional councillor there and work with the city and all that, what do you think? I mean, first of all, the good thing is that there are a lot of more candidates coming forward to run for a mayor, which is a good initiative. Absolutely. You win or you lose, that's a different thing. They're all winners. They're all what I winners. say, they're all When you put your name on the on the Yeah, ballot, you're yeah, already a winner. yeah. But what do you foresee how things is going to go for the city of Brampton? I live in Brampton myself. I'm talking in general. Yeah. After, you as yourself, being as a candidate, looked at the debate. What do you think? You put me in a bad spot. I am. Well, the thing is this, I have 6 people running me. One debate there was only one person, and the other debate there was 2. A lot of times, we're in there, so I know the numbers on the police board, $480 million we give them, we increase to 5%. We know the capital, what our taxes are, $780 million. So these new people really don't know all those stuff. And a lot of the stuff is also behind closed doors. So whoever's there has a big advantage. You could do some of the homework, but there's only that percentage. But when I'm watching some of these debates, what really bothers me is that people forget. They forget. They only want to hear things. When it looks like these con people. So when they actually hear them, they should go back. Skeleton in the closet. Yeah, they should go back and look. Was this true? What he said? Is this not true? Because I seen one in the debate, in the mayor's debate. He said on the hospital was Rowena Santos who brought it. Yeah. Well, I was the one who brought the motion. I was the one who pushed for it. I was the one who got the money going. Meanwhile, she gets the credit. So you got to really be careful what you say. So some of the things are very unhappy. The other thing is on my portion, there's 6 people there. There's if we actually do the homework on the candidates, where they're coming from, what they did in the past, where they got disqualified, do they qualify, what they did with immigration, who the campaign manager is, who was a school trustee, got bullied out. A lot of these things there, and they got charged for 26 fraud charges. How are you going to have these type of people at City Hall when they already have a bad record in the past? So really go for an honest person.
Good or bad, at least they're straightforward, they're honest, and I think that's the way it works. Because when you start putting those type of people in, you're already looking for trouble way ahead. So. Viewers, we have Pat Fortini with us, and Ali Yazdani bhai, he's from Akal Mortgage. I call him a mortgage king now, I made him a mortgage king. You guys have any questions, give us a call. Regarding a mortgage, if you are watching our transmission right now, अगर आप देख रहे हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मॉर्गेज के हवाले से, जो रेट्स आप आजकल चेंज हुए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, इस मुल्क में नए हैं, न्यू इमिग्रेंट हैं, और आपको कोई एक ऐसा प्रोफेशनल चाहिए जो कि आपकी ये सारे मामलात को देख सके और आपको एक ऐसी गाइडेंस दे सके कि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, तो आप ज़रूर स्टूडियोज़ में कॉल कीजिए। 9056704114 हमारे स्टूडियोज़ का लाइन का नंबर है। आगे चल के हमारे साथ एजैक्स से भी 2 कैंडिडेट हैं और उसके साथ हमारे साथ मिल्टन से भी एक कैंडिडेट हैं। कनाडा इंडिया फाउंडेशन, उनके भी प्रेसिडेंट हमारे साथ होंगे, उनका एक इवेंट होने जा रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और मैं ब्रेक पर जाना तो चाहता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि अभी हमारा एक माहौल बना हुआ है, अगर आप कॉल हमें करना चाह रहे हैं आप हमें कॉल कर लें, ब्रेक पे हम बाद में चले जाएंगे। सो आई विल गो बैक टू यू Pat. One more question that just came to my mind now. You know, in Brampton, we all have, you know, some people have a larger, a broader area, you know, driveway. Yeah. Some of them they don't have. Yeah. Some of them have the, you know, the walking Yep. lanes over there. Are you guys thinking of doing something about this so people can park their cars on the street? We've been looking into this. Like, yeah. I mean, Yeah. right now I think it's 12 times a year or something. Yeah, that's only if you got visitors or you have something you can do yourself. It's 14, This is very important it's because 14 days. because all these Yeah. small tickets, $30, $40 tickets that you get on the street, they pile up, they add up, you forget in your pocket Well- where you put it, and then you see your license got suspended. You know, or your it's sticker, gone your to sticker, collection, your sticker. right? Yeah. So yeah, we've been looking Tell me at about that. that. Because what is happening to this is not that we don't want your whole lawn to be driveway. Now you go, if you look at the system, it's not about cars here, because people are a little bit confused. So I've been in the construction business since I was a kid. Our roads have 2 sewers. They have the sanitary sewer and the storm sewer. When you go, these are the new houses. Anything built after 1982. When you go to these older areas like Peel Village or Yep. where I live, Balmore, or there's only 1 sewer. Okay. So on the road, the sewer is small, and you have 1. When all that water goes in our sewers on the catch basin, it goes into that main. It doesn't, because of these storms, that sewer cannot handle all the water. Okay. And it backs up in people's basement. So the more grass we have, the more it absorbs. That's the thing. I see. Now, you have a 50-foot lot. Interesting. You're allowed to have 24 No. feet. So 24 feet is enough. We are looking in Toronto. We talked about this last year. I pushed it very much. Okay. Because Toronto, they say our taxes are cheaper. They're not cheaper. And my friend here is in real estate or a broker. He should know. They are cheaper, but the value of the market is a lot higher. But you pay your garbage separate. I own a house in Toronto, St. Clair and Dufferin area. It's been trying to rent it for a year. I pay $638 on my water bill for the garbage. It's called curbside waste. It's not on my property tax like here. Wow. It's not that. My parking on the street, I have 1 parking spot. The other one on the street's almost $800. So if you put the parking for the $800 and the garbage and the $4,200 property tax, I'm at $5,100. I pay $5,003 here, but I could fit 10 cars in my driveway. The only difference is there you could get 2 million. That's the market, like, you know. And here I can only get 1. But really, it kind of balances out. And we have a 3-tier city here, but it's all about the sewers. The sewers, a lot of properties can't handle it, and people are putting these backwash valves. So what happens if I have a wedding event or any of those events happening at my home, Right. and I have a list of 50 or 60 guests coming in to park their You cars? could call. They will give you. So you still have to call. You have to call, and it goes by the plate. Okay. It doesn't go by cars. Okay. You could have 50 cars in your house, but you give them the plate. That plate could stay 14 days a year on the road. You can Okay. even have your own car for 14 days. Okay. Unless they're doing the road. Like I remember when they did my road, my wife's vehicle got stuck on the road for over a month Yeah. because of the sidewalks. That's acceptable. No, so Yeah. so if I'm the owner of that home, Yep.
I have to call the city. Yes. And I have to tell them I have a guest of 50 guests are going to Just give them the plates. I have to give them all the plate numbers. All the plates and they're so fine. people don't get tickets. They don't get tickets. Our other problem is here. In Toronto, a lot of these side streets, they don't barely clean the snow unless it's a big storm. When you have a car parked in front of your driveway, the snow plow comes in and it goes around. When it comes in the front of that car, he's left 4 feet of snow. That neighbor now has to clean the driveway plus the road. So it's becoming very challenging. I see. And what happens in the small streets where a snow plow can't get through when you got cars on the road? So there's a lot of stuff. We're looking at one side of the road, you know, but then those people, or we have to rotate like Toronto. They do 1 month on one side And 1 month on the and side. 1 month on the other side to make it fair, because all the snow is going to be on one side all the time. So we are looking into that, and then we've been talking about that a year, because let's face it, you know, I got, you know, 3 kids are gone. If they lived with me, I would have 8 cars. It's only me and my wife. They're gone. But everyone now has 2 kids or 1 kid. They all have 2 or 3 cars. Some have 4 cars, and we have to make accountable where they have to park. Okay. Yep. व्यूअर्स आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन की लाइव ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेज़बान अंजुम मलिक, और हमारे स्टूडियोज़ के लाइन का नंबर जो हमारे स्क्रीन पे हैं हमेशा रहते हैं 9056704114, और हम एक 2 मिनट के ब्रेक पे जा रहे हैं, और इस 2 मिनट के ब्रेक में अंदर आपने अपने चैनल चेंज नहीं करने, बिकॉज हमारे साथ अली जज़दानी बैठे हैं, द मॉर्गेज किंग, एंड पैट 14 इज़ विद अस। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, वी गोना कम बैक आफ्टर द ब्रेक. Please do not change this channel, and keep on watching Voice of Toronto Television. Thank you very much, and we'll come back to you in 2 to 3 minutes. Thank you so much. Medical experts, data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. Welcome back, viewers. You are watching Voice of Toronto Television's live transmission on Friday with me, Anjum Malik, and this is a special transmission we are doing. As you know, we started this transmission just about a few weeks ago for municipal election, and October 24th is the day when you have the elections in Ontario.
There will be some dates where you can go and do some advance, pollings as well. You can go in and vote. I will ask my guest Pat Fortini regarding that, what the dates are. But बड़ा इम्पोर्टेंटली ये भी है कि जब आप वोट करने के लिए जाते हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये भी हम उनसे पूछेंगे. और who is entitled to vote as well. That's another important thing. नंबर 3, व्यूअर्स, जैसे कि हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर आपको बताते आ रहे हैं कि अलगोमा यूनिवर्सिटी और दनूब प्रॉपर्टीज़ दुबई, they have joined us at Voice of Toronto TV and they are corporate sponsors. अलगोमा यूनिवर्सिटी के हवाले से ये है कि अगर आपके कोई भी डिस्टेंट रिलेटिव हैं फॉर ईस्ट में, इंडिया में, पाकिस्तान में, और अगर आपके बच्चे हैं कनाडा आना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो दिस यूनिवर्सिटी इज़ बिन देयर फॉर 1964, लॉन्ग टाइम, और दे हैव एस्टैब्लिश कैंपसेस इन कनाडा. और उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो वन थर्ड ऑफ द मेन यूनिवर्सिटीज़ है जो कि चार्ज कर रहे हैं. सो उनकी सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे है, हमारे चैनल्स की ऊपर आप देख सकते हैं. उनके नंबर्स जो हैं आप देख सकते हैं, हमेशा हमारे इस पे चल रहे होते हैं. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्रोग्राम के बाद मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं 9059654786 के ऊपर, एंड आई कैन गिव यू लॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. पर अलगोमा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो हमारे स्क्रीन पे चलती है, आप उनकी इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ से देख सकते हैं. और सारी जो उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो भी उसके ऊपर आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर. एंड टाइम टू टाइम हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आके यहाँ पर उनका जो ईयर एंड होता है उस हवाले से भी बात करें, उनके जो अब एडमिशन्स होने जा रहे हैं जनवरी के अंदर उस हवाले से भी बात करें. तो विद इन अ वीक और सो वी विल हैव वन ऑफ देयर डायरेक्टर्स विद अस, हु इज द डायरेक्टर्स ऑफ एडमिशन and recruitment processes. Brent, he will be with us. We had the president Asima with us just about 2 weeks ago, and she talked about this whole programs and the university background and everything. The new properties is a great option for you कि अगर आप कनाडा में रहते हुए दुबई में अगर आप अपने लिए कोई घर बुक करना चाहते हैं, so for as little as 200,000 Canadian dollars you can book a studio apartment. And 1 and 2 and 3 bedroom apartments are also available for prices about $300,000 to about $500,000. But the good thing about it that you have to pay 1% monthly installment. When you pay 60%, you get the keys. आपको चाबी मिल जाती हैं. You can rent it short term, long term, B&B पे भी आप डाल सकते हैं इसके ऊपर. So you can start making a lot of return on investment. The rest 40% they will give you as a builder. They will give you the mortgage for that as well. But you can get the keys and you can move in. There's no problem with that. Not too many places have this in the world. Like in Canada, we don't have something like that. But unless you get a mortgage. But I mean, this is an investment opportunity where you would also get a 5 years UAE residence visa for yourself and your family. So if you are looking to do any investment in Dubai, see their ad running on our channel, The New Properties. They have about 3 projects right now that you can choose from. But if you have any questions, you can call us. Call me after the program, 905-965-4786. I'll be happy to share a lot of information with you. So we also have Canada India President with Us Foundation. They are doing an event coming up in about, I think about a week or 10 days now. Canada India Foundation, and what basically they do is there is some sort of a musical event going on that we're going to be talking about that. So we will talk to their president about this in detail. He is with us here in the studios tonight, and he will share a lot of that information with you while we will have him in our studios. So this event actually I think is happening on the Sunday, October 15th or something like that. Well, we'll get a lot of that information in a bit or so. And probably he will also talk about his foundation and as well in detail. So coming back to you, Pat, before we went on the break, we were talking about these parking issues. But what is important is also for the Bramptonians is the taxes. So we see that during the COVID, their property taxes were deferred
by the city. So are people are going to be expecting more tax hike when this election is over, or there's going to be something you guys go back, you know, when you seek re-election again and you're sitting back in the council and you can sit and talk about reducing those taxes for the Bramptonians. This is very important because, I mean, yeah. You know, let's face it, like, say if I'm going to say I'm going to reduce tax, well, I'm just misleading people. Nothing gets reduced, not only tax, everything you owe in life. But we did defer it to help because a lot of people weren't working. Even the banks, if you had a mortgage, if you could prove you were not working enough, they don't say you don't pay, you got to pay later. So we did help them in that situation. But some people, what they did is we're stuck in a problem now. They spent the money, they were still working. Now they owe that plus a new one. So it kind of helps and it doesn't. When it comes to the spring, we have to see. To save taxes is a very hard thing to do because you got to cut somewhere. It's like our house. If the pay goes up, employees pay, and we're still here, we have a bigger gap. And we have infrastructure to do. I had a lot of complaints on parks this year, the grass. I redid 13 parks in my area, all the playgrounds, all new. But the grass, we couldn't maintain it because we used to do 11 time cuts a year. We dropped it down to 7. So it's like everything else. You want to save? We have no problem. Tell me where to save. On the grass, on the snow, you know. So it's very challenging. It is we did a 4-year tax freeze. Now, that's when you enter the city portion. The union's contracts are up, negotiating. They were up 2 years ago. When they negotiate in a couple of months, we have to give the back pay from 2 years ago. So that's going to be a challenging thing. So, you know, I don't think so we're going to be able to do zeros no more. We did it 4 years in a row. And this is what happened to Mississauga. You know, they do nice asphalt. They look so nice, but the infrastructure below, they're going to start facing problems now because, you know, you got to fix that too. No, but my question was very precise, that if we lower the taxes. Are you guys going to lower the taxes? We cannot lower the taxes. You can't lower the taxes. It's just, you're going in an election. You're seeking re-elections. You're asking for votes. Well, at the same time, you'd rather be honest than, you know. That's right. Because that's going to be a serious misleading thing, you know. That's right. And I've always had a good name. Like, you can't promise something if you cannot say yes. You want me to say yes for votes? That's not right. Okay. But we got, like I say, you want to cut the taxes? We have no problem. Let's make a list where we're going to cut. Do you want less snow to not clean the snow? We're already having challenges now on the snow. People want their driveways. You want to cut the tax? I don't think so. It's going to happen. It's not going to happen. It's not going to happen. Coming back to you, Ali, a final verdict from you tonight before we come back and next week talk to you more about mortgages. For people who are in small businesses, people who are self-employed, what are the options available for people to go and get a mortgage, especially with a mortgage like you, agent like you, a broker like you, who's been doing this for a long, long time? What do people need to know right now with this, the way volatile market is right now? What can you do to help them? Obviously, you are here and they are listening to you. What are those solutions available that you can offer to self-employeds and people who are in business? If we'll start off with, we're not going to reduce the taxes, but we're going to reduce the interest rates. Okay. All right, it's not going to happen sometime very much in the near future. All right, but it will happen. We all estimate them to go down in another about two quarters, maybe by the end of by the mid of next year. But again, that's prediction and everything, so I'm not going to sit here and forecast. What your question was about people who were self-employed, all right, who are business owners. Now, the thing about self-employed and business owners are that a lot of, at times, A lenders, as we call them, the A banks, they don't really handle the small business owners, all right? People who are into a lot of transportation business, people who are into salon owners, people who are restaurant owners, all right? We all know that they're all small business owners when they do their taxes. So obviously there's a lot of money that shows it's coming in, but it's a lot of expenses that get cut. All right. Okay. And then obviously when they go to the banks do have some issues with that kind of thing. So again, now for those things, there are a lot of other lenders out there. Okay. All right. Okay. And they have tons of programs. Okay. As I say, so there are a lot of solutions available. 110%. Okay.
As I would say about myself, about my brokerage, whenever I see your file, I look your numbers, you send me the numbers, you see me the papers, and whenever I say yes, I'm going to stand behind my promise. Okay. All right, I'm going to make sure that your things get done, and they should be get done the right way. All right. Thank you, Ali. We'll see you next week again, or Thank week you. after, whenever you have time to Thank come you so back much. and talk to the viewers of Voice of Toronto and share your valuable information and the wisdom that you have with the Very mortgages. important. Very important. It's a great industry. I mean, people look for houses to buy, but they can't get a mortgage. You can't fulfill your dream. So it's important that you have the right guy, just like a doctor, a lawyer, have a mortgage broker on your side as well. Thank you, Ali, for coming in tonight and joining us on this special occasion tonight on the special transmission. I'll continue have a word with my audience and what it is कि viewers आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की नशरियात और हमारे साथ हैं अली यज़दानी। इनके नंबर्स जो हैं हम आप हमारी स्क्रीन से ले सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। वी विल शेयर दिस नंबर अगेन इफ़ यू मिस इट फॉर एनी रीज़न। अगर आप मार्केट में किसी भी किस्म की मॉर्गेज की तलाश में हैं, न्यू इमिग्रेंट हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, रीफाइनेंस के लिए जा रहे हैं, बिजनेस ओनर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई भी इशू है, गिव हिम एक्चुअली अ कॉल, नो फी for that consultation, and he will look after you very well. Thank you so much. And Pat, we're going to go for a 1-2 minute break, and then we will be joining with one of our friends who's come here all the way to talk about one of the events that is happening in Brampton, actually at Rose Theatre, where you are. And we'll come back to you viewers in about 2 minutes of time. Stay with us. Thank you very much. Looking for a dream house? Always have your own doctor and a realtor. There is no shortcut to experience and knowledge. You want to buy, sell, or invest? Residential or commercial? Experience the difference with Asfar Tahir, your full-time realtor for life. Hi, this is Sharif Sabawi, your MPP of Mississauga Inlands. It is my honor to represent the people of Mississauga Inlands. Since taking the office, I have been doing my best to help individuals, families, and businesses right here in Mississauga Inlands. During the pandemic, the government of Ontario has worked very hard to save lives, keep Ontarians healthy, and sustain small businesses that were experiencing hardship due to the lockdown. Then, now, and always, I promise to be the voice of my riding. If you have any problem, issue, concern, or question, please contact my office anytime. I will be more than happy to meet with you and discuss any concerns you might have. Even if we can't solve your problem, we will tell you where to go to get some help. Your MPP, Sharif Sabawi. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न और मैं हूं अंजुम मलिक। और आप ये हमारी ट्रांसमिशन देखते हैं एवरी फ्राइडे को रात 7:30 बजे के बाद। और एज़ यू ऑल नो कि आजकल हम म्यूनसिपल इलेक्शंस की कैंपेन कर रहे हैं और डिफरेंट कैंडिडेट्स हमारे साथ अटैच हो रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मिल्टन से हमारे साथ एक कैंडिडेट होंगे, हम उनसे बात करेंगे। वार्ड 4 से वो वहाँ लड़ रही हैं मिल्टन की राइडिंग से। लेकिन हमारे साथ अभी हमारे एक दोस्त ने ज्वाइन किया है जो कि MEC, जो कि इम्पैक्ट मीडिया IMEC इम्पैक्ट मीडिया एंड इवेंट्स कॉरपोरेशन के आई थिंक फाउंडर भी हैं, उनके आई वुड से डायरेक्टर भी हैं। विपुल जानी बोलते हैं, विपुल जानी, अच्छा विपुल जानी जी हमारे साथ हैं। और आपके शहर ब्रैम्पटन में
एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। उस हवाले से ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने आए हैं। इनका थोड़ा सा हमने एक इंफॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर भी किया था, चलाया भी था, हम उसको दोबारा भी आपके लिए रिप्ले करेंगे। और ये कोई एक डांस फेस्टिवल होने जा रहा है, उस हवाले से ये इस डिटेल से हम बात करते हैं। सो वी वेलकम यू सर टू वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन। थैंक यू अंजुम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑल वेल। Good. So let me just recorrect it. It was not Canada Indian Foundation. It was IMAC, because when I ever see something from India, it comes in my mind. It's an Indian foundation, Canada India Foundation, or they're doing something like that. There are more than one organization. There are more than organizations. Yeah. So it is an IMAC, our foundation, who is doing this. So सबसे पहले तो ये बताइए हमारे viewers को कि आप ये कब से इवेंट्स कर रहे हैं और इस साल ये आपका कौन सा इवेंट है जो होने जा रहा है और आगे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है? Sure. So हिंदी में, इंग्लिश में? हाँ, whatever you feel comfortable. Pat is also listening, so he can understand also, right? Right. Okay, so whenever I have to criticize you, I'll speak in Hindi. I can understand the argument. Okay. Yeah, so IMEC is IMEC, IMEC, Impact Media and Events Corporation. Okay. So you're creating that impact. Yes, exactly. Okay. So it's basically it's a 22-year-old company. Wow. I only renamed it a few years ago, but the company has been around for 22 years. So we host several activities on the Canada-India corridor itself. So we host several business leaders roundtables where we invite about 25-30 prominent companies, the president, CEOs, for in-person business roundtables. I host several Canada-India bilateral conferences. So far we have done it on IT, on manufacturing, on healthcare, on pharmaceuticals, renewable energy, infrastructure. So that's where we bring together a lot of companies from both countries. The High Commissioner, Consul Generals, Cabinet Ministers from various Canadian provincial governments, Government of Canada Ministers, Government of India Cabinet Ministers, they all participate very regularly. I also host a major bilateral, national gala event as well every year where we recognize many prominent people from all across Canada. तो ऐसी काफ़ी सारी activities हम करते हैं. So let's talk about this event that you are doing. What day is that event happening? हाँ, ये जो event अभी हम बात कर रहे हैं, this is next week on Sunday, October 16th. October 16th. और ये है Rose Theatre में, Brampton में. Rose Theatre, Brampton, which is a beautiful stadium. Fantastic auditorium. I would say stadium because it's pretty big. It is, yeah, it is very it's beautiful. It's not just an auditorium; it's pretty big actually. Oh yeah. So one of the best actually I've seen. The sound system is very good. Everything is good. Very nice. The seats, the especially ambience. when people are playing instruments. Very nice. It's nice wherever you sit, you can see. Yeah. One of the strong selling points for Brampton, I would say. You know. So next week Sunday को है. Event का नाम है IMEC India at 75 Dance Festival. India at 75. Oh, you mean 75th anniversary of India. year का जो celebration है. India at 75. तो उसमें 3 segment है basically. One is that we will be showcasing 15 dance performances from 15 different states of India. Wow. हर एक स्टेट का अपना अपना डांस फॉर्म है, हर एक का अपना अपना कॉस्ट्यूम्स है ट्रेडिशनल. सो 15 स्टेट्स के डांस परफॉर्मेंसेस उनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के साथ कुल मिला के कोई 12 अलग अलग प्रोफेशनल डांस ग्रुप्स हमने हायर किए विच विल बी परफॉर्मिंग. सो आई बिलीव ओवरऑल मोर देन अबाउट 200 डांसर्स performing. So these are local performers or all they're coming GTA. from India? No, all GTA local. All local groups. There is also a 20-minute segment for tabla and sitar musical jugalbandi, or 20 minutes of a stand-up comedy act. So music, dance, all masti, comedy, everything to celebrate India at 75. And it's a public event. Anyone can purchase tickets and join us. So very importantly, how much are the tickets? And it's sold out. And where do people need to go and buy them? Sure. Tickets you can buy, anyone can buy on Rose Theatre website, which is tickets.brampton.ca. I'll repeat, tickets.brampton.ca.
or you can call them at their box office, or you can also go and buy from Rose Theatre box office now, or even on the day of the show also. Okay. Tickets there are 3 different ticket prices, $75, $55 and $40 per person. So when people are sitting in Rose Theatre, then why there are different level of tickets? Yes, I mean the first 8 rows, the premium view, I would say, that's 75. उसके बाद की जो 10 रो है, अच्छा, lower level पे ही है, but आगे वाली 8 रो, then there is a gap and then there is another 10 rows, so that is 55. Okay. जो balcony है, that is $40. Balcony is $40. Yeah, because it is an expensive event. I mean, we have hired so many groups, artists, so we have. So what about the food over there, well, Pat? No, the food is what happens is whatever you want to cater and wherever you order. What I find with the Rose Theatre, this is where when you get these performances, like it doesn't matter where you kind of sit, it's perfect. You could even be on the balcony, you could see. But it only holds so many people. Yeah. So when you get these performances, what's the capacity there? Yeah, I think it's 1,000. Oh, no, it's about 850. Yeah, roughly. With the bottom, then you got the balcony, it's just under 1,000, but between the bottom and top. But if you get a good singer from India, from anywhere, right, they can't come there because the seating capacity cannot pay enough. Yeah. What are you going to sell the tickets? $1,000 a ticket. So now you said these are the performances. So when people are sitting in the back, they can still have a clear view. Oh, of absolutely, everything. fantastic. Yeah, it's an excellent view even from balcony. अच्छा. Yeah, all around. Excellent view. अच्छा, well, that's good. अच्छा, तो ये फरमाइएगा कि ये जो परफॉर्मेंसेस होने जा रही हैं, इसमें जैसे आपने बताया कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, so these groups and there was going to be in different languages as well? No, dance has no language. No, so like what I'm saying, like from that region, like. Yeah, like I mean, I know what you are trying to say. So basically, when I say dance performances, so 15 states, meaning there will be dances from Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, so they will Punjab. Be wearing those kind of dresses. Exactly. Okay. Right, like a Punjab, it has its own traditional clothing. When they are dancing. Gujarat, Garba, they have their own costumes. Every single state in India has their own traditional clothing, costumes, dances. So that's what they will be. So performing. what time the event starts? It's from 5 to 8:15. Just 3 hours. 3 hours, yeah. 3 hours. With a 20-minute break. That's a long thing. But it's a pretty packed event for 3 hours. So in that 3 hours, you also have the stand-up comedy for 20 minutes. We just said another 20 minutes. A jugal bandi between tabla and sitar players. Live. Instrument. On stage. Okay. One tabla player and one sitar player, playing in tandem. So each individual groups will get how many minutes to perform? Each dance is about 6 to 7 minutes. 6 to 7 minutes. Each. And there are about 12 of them. 15. Oh, 15. 15 dances. Okay, we have a caller with us. Assalamu alaikum. Thank you for calling Voice of Toronto TV. जी, आपका प्रोग्राम हम देखते हैं बड़े शौक से जी. और अभी का जो आपका इस वक्त का है प्रोग्राम जब हो रहा है वो बहुत मजे का। अब ये बताएं कि टिकट्स कहाँ से मिल सकते हैं हमें हम जाना चाहें? जी हमारे साथ विपुल जानी साहब हैं IMAX से, जो कि इसके फाउंडर हैं और ये करा रहे हैं। तो आप दोबारा बता दीजिए हमारे टिकट लेने के लिए 4 ऑप्शन हैं। या तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके खुद अपना सीट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ tickets.brampton.ca। ठीक है। या तो आप रोज थिएटर की वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं इवेंट, ठीक है। रोज थिएटर की बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ़ोन करके भी आप टिकट ले सकते हैं, या तो फिर रोज थिएटर में पर्सनली जाके भी टिकट ले सकते हैं। ओके। या तो फिर हमें फ़ोन कर ले, मेरा नंबर है 416-827-5189। मैं रिपीट कर दूंगा इसको। हाँ, एंड देन वी कैन गाइड यू हाउ टू बाय टिकट्स। चलें, ठीक है जी। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है जी? बहुत अच्छा, नहीं ये तो बहुत अच्छा है। अगर इस तरह के प्रोग्राम्स लाया करें और वॉइस ऑफ टोरंटो पे आके जरूर बताया करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस पर जरूर आके आपको मतलब आप बताया करें कि कौन सी आप परफॉर्मेंस करवाने वाले हैं या करवा रहे हैं, या कौन सा इवेंट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, जरूर जाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। तो विपुल जानी साहब का नंबर है 416-827-5189।
5189 ये इनका नंबर है जिस पे कि आप जाके इनसे भी बात कर सकते हैं टिकट्स के लिए। लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि रोज़ थिएटर की वेबसाइट पे आप चले जाएं, वहाँ जाके आप टिकट्स अपने बुक कर लें। और उसके अलावा आपने एक और वेबसाइट बताई थी? नहीं, यही वेबसाइट अच्छा, रोज़ थिएटर की वेबसाइट, रोज़ थिएटर की है, tickets.brampton.ca, या पर्सनली वहाँ पे जाके भी ले सकते हैं, या हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी इस वक्त टिकट की क्या पोजीशन है एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ? टिकट्स अभी चल रही है, काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। अच्छा। और मोस्टली हमारी इंडियन, पाकिस्तानी, साउथ एशियन इवेंट्स में यूजुअली लास्ट वीक 10 डेज में ही सारा खेल होता है टिकट्स का। सो नाउ इट इज़ पिकिंग अप नाइसली एंड वी आर। अच्छा, आपके पास स्पॉन्सर्स भी होते हैं जो आपके इस इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं? हाँ जी, स्पॉन्सरशिप भी है हमारी। यूजुअली तो हमारी एनुअल स्पॉन्सरशिप होती है अभी। अच्छा। क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, बट इस इवेंट में भी है स्पॉन्सरशिप। जी जी। सो अगर जी जी, आई थिंक somebody was calling me on my sorry आपने मेरे सेल फोन पे कॉल किया है और वी आर लाइव राइट नाउ विद द वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन। हेलो, सॉरी, आई थिंक ही कॉल्ड माय राइट जी। सो नहीं, सो इवेंट की भी होती है स्पॉन्सरशिप, इस इवेंट की भी है स्पॉन्सरशिप। So we can discuss it, individually. Yeah, so we can discuss with individual caller, whatever their needs are, their requirements are, if they want to promote their business also, support the effort also. There are different kinds of sponsorships. जी। तो वो 1-to-1 बात कर सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा, ठीक है, that's good. मैं ख़ास तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारा प्रोग्राम अभी देख रहे हैं और आपने अभी ट्यून किया है, तो हमारे साथ विपुल जानी साहब बैठे हैं और ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज कंपनी IMAC, इम्पैक्ट मीडिया एंड इवेंट्स कॉरपोरेशन, जो है, जो आपके लिए 16 अक्टूबर को संडे वाले दिन रोज़ थिएटर में एक बहुत ज़बरदस्त डांस फेस्टिवल लेके आ रहे हैं इंडिया के 75th एनिवर्सरी के हवाले से। तो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप रोज़ थिएटर की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाके आप लॉग इन करके आप अपने टिकट्स को अभी बाई कर लीजिए। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और टिकट्स हैं कितने कितने के, आपने दोबारा बताया? हाँ, टिकट्स इसमें 3 टाइप के हैं रेंजेस जो मैंने बताया। वो आगे वाली जो 8 रो है, दैट इज़ $75 ईच जी। फिर उसके बाद की जो 10 रो है, दैट इज़ $55 ईच। ओके। और जो बालकनी है, दैट इज़ $40 ईच। So 75, 55 and 40, and plus there are separate sponsorships. Okay, that's good, that's good. Pat, let's talk a little bit about how's your campaign going right now? Not good. No. Not good. No, it's going well. Like, I think this campaign has been one of the worst ones I had in the last 3 campaigns I ran. Yeah. A lot of my signs are all being broken and thrown away, and we have videos, and I think police is investigating into one. The plates are very clear. Yeah. And see what happens tomorrow when they catch up about the plates. And yeah. But I find that when people run campaign, we should not be doing stuff like this. It should be, be honest and fair, and be transparent to or anything that happens. And because, like I say, everyone that runs for me is a winner. But when you start doing spiteful things, that's not the way we should act. And I got people calling me, "Where's my sign?" Meanwhile, it's the second time I'm playing. So tomorrow I ordered more signs, and we're going to go back out and put another 1,000 signs out. And and people got to realize signs don't vote. So when you say people are removing signs from, have there been removing signs from the designated homes where it's been put on? Or like it is on the intersections? No, I try to always follow the procedure bylaws, because it doesn't look good as a counselor breaking your own rules what you put on. Mine were in front of homes, and these are cameras from homes showing the plates very clear. We did call the police yesterday. They're looking into it now. They got one car like a Lexus perfectly opening the trunk, taking the signs, putting it in, closing the trunk. And they were supposed to let me know by tomorrow morning. I just hope it's not these candidates that I know they're my opponents, because they want to take your mind. Getting these international students that doesn't understand, hey, do this, and meanwhile getting someone in big trouble. So I told the police, like, before we do anything, I want to know
who they work for, who give them the order. Yeah. Because sometimes you can be a student of yours or your own child who's 18, volunteering but doesn't understand. And that's not right to get, this is a federal crime, it's very serious, and we could, I don't want to wreck someone's reputation volunteering for someone else, which is not right. Yeah. And, yeah, and they're taking advantage. They got to realize signs don't vote, It's what you did in the past, and if you, like I said, if you look in the past compared to some opponents, and that's where you got to do your homework. Okay. I think as a Bramptonian, I have one more question for you, and that is very importantly to do with like the previous caller talked about. Crime. The crime. I know the crime is going up and everything. Yeah. What I see as an observer in Brampton, when a cop pulls somebody over, okay, this is very important. This is an observation from me coming to you, which I was supposed to bring up to the Peel Police as well. I see 10 cops will pull up there onto the same car, whereas they could be utilized somewhere much better, where people are getting stabbed, murdered, or the house get robbed. Now, you know what I'm getting at. I know exactly what how do you correct that problem? They have nothing to do than to just go on to that one call. I mean, how these calls are directed that one car stopped by a cop, 3 cars, another 5 cars are not coming 5, up. but 2 or 3 are there. I see I've seen 5. Yeah, I've it seen depends 5. where it is. So Toronto, you look at the police cars, they have usually 2 people in a car. Yeah. We have 1. A police car from one area to another, because I see where my daughter is, it doesn't take more than 30 seconds for a cop car to get there in case of an emergency. When they pull you over, and they usually now, the cars have scanners, they already know the plate. Yeah. They don't know if it's you driving the car. So a lot of times when they come, where I seen like they pulled me over a couple of times, they don't see the second car. Once they realize who you are. Yeah. But the driver, there's been cases when they pull over, once they know who that is, that cop will also call for backup because. Yeah, but how many backups do you need? Well, there's only one. Like, it depends. You need 5 backups. Usually when they hold on to one car, because in that 30 seconds area, they're right there. And I do agree. Sometimes say, okay, he's there. There's a second car there. Most of the times. Yeah. Some guys, why do you need him? Go do something else. And we have, I think where the big problem is, we need more officers checking for speeders. Stealing cars, that's going to be very hard to catch. I have always said about the border. I was in Italy going back 2 months ago. It's impossible to steal a car in Italy. Any car built over the last 10 years, unless you tow it. Same car that my daughter has, a Ford Focus Fusion here. I rented a car there. They give me the same diesel and gas. They have a key where your steering is. It's a long key. You got to put it in, turn left, lock it in, and you start your car. Right. If you don't put that key in, you can start the car, but your steering wheel and your brake does not work. So even if they try to steal it, how are they going to do it with the steering wheel? Because that unlocks a special pin. If you break the steering column, you can't drive. So that will solve that problem if the manufacturers actually do something like that. Going back to crime, I go back to the same thing, the courts. A lot of the police officers now, they're having big challenges. You pull someone over, why did you pull me over? They're not allowed to search the vehicles. How do you get the guns and stuff off the thing? They don't know who the driver is. They're facing a lot of challenges. The courts have to strict the thing. When they pull you over, you got guns, you should not have bail. You should sit there and go to court or whatever. That's the only way we're going to solve these problems. Our courts, our system in Canada, if that happens back in Pakistan or in India, you will not get bail the next day. I'm sure. You'll probably still be in jail. And even in Italy, they'll keep you there. You're not going to get bail unless you. So, and I think our system here is too easy, very too easy. And Interesting. Vipulji, any special message you want to convey to our Voice of Toronto viewers tonight who are watching you, especially regarding this event that you have put together with so much effort? I know it will take so much effort and energy and days and time and rehearsals to do something like this. What is that message that you would like to convey to our viewers tonight? The message is that these kind of celebrations are for everybody. Yes, there is one organizer, but I am not doing it for myself. I am doing it for everybody else. So
we have done everything that we were supposed to do. हमें जो करना था हमने अपनी तरफ से किया. Now it is for people to come and join and participate, and let us celebrate together. Let us make Brampton also a hub to celebrate India. There has been too much negativity going around lately. In your ward, unfortunately, recently we saw that as well. And that's one of the shortcomings, I would say, when we are talking about city politics right now. That's one thing the city councillors, regional councillors, and the mayor need to look at very, very seriously. In the name of freedom of speech, you cannot allow this city to degenerate and going down the gutter, I would say, the way it is going right now. It's very, very worrisome, the crime, the anti-India activities, everything in the name of freedom of speech. It's not acceptable. So again, I just sidetracked because we have the regional council. You want a little elaborate on that freedom of speech thing? Well, we saw recently, everybody knows what I'm talking about. I mean, I don't really need to mention it by name, but too many things are being allowed in the city, which no civilized country, no civilized city should allow. And then every time we confront a city official, we are always told it's freedom of speech. It's not an absolute thing. But I didn't understand what you meant there. So what do you mean by what happened at the city? No, that's what I was trying to get that point. What is that exactly you or your community have noticed that we can talk? This is an open platform. We can talk about that. I mean, look, there is no secret. Everybody knows. Look at all the signs everywhere in Brampton. Look at the so-called referendum that recently happened. I mean, all these things, is it healthy for anybody, to be done in city all over the place? I don't know what city. What referendum? I don't understand. I still don't. Yeah, well, it will be very unfortunate if, as a regional councillor, if you are not aware what I am talking about. No. Let's talk about that. You're not saying it. I don't know. He's like, I didn't get it myself. I'm trying to understand that. What is the whole? What is that? Answer, But he's here. He's going to answer the question. Well, the anti-India referendum that was allowed in your ward at a city-run community center. That's not my ward. 7 and 8, right? No, that's 9 and 10. First of all. Sorry, 9 and 8. Okay, and sorry. I understand now what you're saying. But it's still in the same city, though. Yeah, right? it's in the same city. So you're talking about that referendum they had. People have a right to express their views, their opinions, but there is a way of doing it. There is so much you can do. You were against that, you're saying? Can anybody be for it? Oh, no, I just don't know. Like, I seen it up. I didn't know it was coming. I see these flags and all hundreds of people going there. I'm not from that part of India, so I don't really know. But now I understand what he's trying to say. Yeah, people have a right to express their views, nothing against it. But the way it is being done, people being threatened and signs everywhere, it just paints the city in a very poor light. That's what I would say. There is a way of doing it, and the way it is being allowed everywhere. The crime, the carjackings, the threats. I don't know what to say about Brampton anymore. There are 3 mayoral candidates from Brampton this time. All right. So let's see that what transpires. We wish everybody the success and good luck. But at the same time, this is Canada. We all have a voice, and we can always raise that voice. And our slogan here is "Your city, your voice." This is what we do at Voice of Toronto TV. I just want to add that he made a good point. When you start using, and this is what I noticed in the last 3 years compared to what was last term, when you start using politics and religion, it's not a good thing. Yes, I agree. You do not. That's not who we are. As politician and good human being. Correct. When you start using politics and religion, I served 3 years in Italy becoming a priest. And I came here and I chose what I did because my faith is allowed to be married and served. And I'm happy with the choice I made. But you don't stop someone at the door, say, hey, you're from Pakistan. Hey, you're from India. You're not allowed in. Religion is a free thing to anyone to express in their community, in their churches or their mosques or their temples. But at the end of the day, when you start using religion against religion and community against, that's how hate crime starts. That's how assault starts. And that's not right. The city of Brampton, politicians, some of them have been using that, dividing the community,
and it's never happened. I never seen this before. Until That's the last exactly my couple of point. years. That is That's what I'm not trying the to right- say. I think right. that's where That's not right. that's what he was going to, Yeah. where he was going to, and he I've was never trying done to it. I've always make a worked for point there. everyone because I believe Yeah. in faith. Everyone has a right faith to preach, and I'm Catholic. I go to the mosque. I go to the temple. Everyone has a right Yeah. to do it. Treat it equal. That's exactly Yeah. my point. Yeah, You may you're like right. a country, you may not like a country, you Yeah. may have different views. Yeah. Everybody has a right to speak, but there's a way of doing it. Yes. There's a place to do it. Yeah, and I And agree you with you on cannot that. really threaten other people, if they don't agree with your viewpoint. No. And it's just overall putting Canada and Brampton in a very poor light. Well, you should say the politicians are actually saying this. I know who's saying it. I'm not like that. But I know there's two or three that you're dividing the community. And they're It's- using one against another, religion against, and that's not right. Yeah, it's the common people Yep. that end up paying the price, Yep. not the politicians. That's the point. But Yep. anyway, Yep. so that was just a bit of a sidetracking that we No, did. no, No, it's, no, it's, but it's, that was very it's, important. it's So- always good to Yeah. kind of take, kind of unburden yourself. If you Yeah. have something in your mind that you want to talk about, it's always good to bring it out and talk about Yeah, it. we live in Canada. There's a Yeah, reason yeah. why we It came doesn't- here. So let's celebrate Canada. Let's live in a Absolutely, peaceful, absolutely. healthy Viewers, society. we're going to go on about a 2 or 3 minutes break, and then we will connect with a candidate from the Milton who's running for councillor, the town councillor there. We'll see if we can connect with her and we can talk to her. Stay with us, and you are watching Voice of Toronto TV, and we have with us Pat Fortini and our dear guest tonight, Vipul Janisab. Stay with us. We'll come back. Thank you. Thank you. I am Mahmood Chaudhry, your regional councillor candidate from Ward 4. I have been living in this town for the past more than 14 years and have served and dedicated my time on different boards and community to make this town a better place where we can all live and grow together. I've graduated university with a degree of political science and English literature. I'm also an entrepreneur in hospitality field, and to serve the community is my passion. Put my name for Regional Councillor Ward 4 to serve my community and to address their concern, not only just posting on Facebook and Instagrams. For the past many years, I've seen lot of concern and issue in Ward 4 which need to be addressed, and we all have to address this collectively just by giving your vote to Mahmood Chaudhry. So October 24, let's elect Mahmood Chaudhry with your vote. Your vote is your voice.
be honest with you, I would challenge anyone to find better ribs than the ones that I just had. Grilato's, the ribs are unmatched. The food was amazing. I think the poutine was amazing. Like 5 stars, easy. 5 on 5. Amazing food. Amazing food. Yeah. Honestly, the ribs were off the chain, man. You have to eat your ribs with the hands. That's the only way to get the best experience. But so far, the ribs have been absolutely amazing. The chicken was good. I mean, it was amazing actually. I mean, I'm running out of words to describe the chicken, how good it was actually. So I'm just gonna say it was very delicious. I would recommend this to everybody. I mean, it's me. I can't tell you how many times I've been back and over again. Guys, if you haven't been, it's the new restaurant in town, Grilato's Mississauga. So don't miss out. See you soon. Amazing. The ambiance is great. The food is amazing. The staff were just great. Easily 11 out of 10. 11 out of 10, yeah. Now you don't have to. It's time to break free. Don't believe me? Have a look. Live in the new realm of luxury with Gems by Danube, presenting spacious apartments with exquisitely crafted interiors and your own very private pool and a host of 30 amenities that make this property a gem of its kind. Not sure what to expect? Here you go. Love working out? Then you surely expect a fully equipped gymnasium. But how about an open-air gym to break the monotony? A swimming pool is predictable. We bring to you an anti-current pool to burn double the calories in half the time. Ah yes, we have an aqua gym that gives working out a whole new spin. Love a heady rush of adrenaline? Get ready to bat, bowl and field on a cricket pitch within the property. Bowled over? Wait. You've got to score that goal on your very own football field. And there's always paddle tennis, basketball, snooker table, mini golf, table tennis, and a jogging track to switch things up for days when you want to unwind. Soak in a jacuzzi, blow off some steam in a sauna, experience tranquility with an open-air yoga platform, or step into a relaxing spa session. Oh, did I mention you'll also have access to a beauty salon for all your needs right under your home. We've also got the kids covered, a kids play zone, along with a pool exclusively dedicated to your little ones. You can also leave your kids behind with a trained nanny at the kids' daycare right in your property for that uninterrupted family time. Make the most of a barbecue area, cabana seating, open-air floating cinema, water feature, and well, there is still more. A 24/7 doctor on call, a business center with a receptionist, a multi-purpose hall, and the list continues. At Gems by Danube, nature takes the forefront with expansive greens and manicured gardens. Your days will start and end with panoramic views of the city from the viewing deck, offering surreal sights every single time. Seeing is believing. Now that you have seen what Gems has to offer, what are you waiting for? This is Gems by Danube. Book now. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ट्रांसमिशन। आज फ्राइडे को अक्टूबर 7, 2022 और 24 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं हमारे सिटी के अंदर ओंटारियो में। जैसे आपको पता है कि ये सिटी के इलेक्शन होते हैं जिसमें कि मेयर्स, रीजनल काउंसलर्स, स्कूल ट्रस्टीज़ सबके लिए वोटिंग होती है। और अगर आपने अभी ट्यून किया है हमारी ट्रांसमिशन को तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इलेक्शंस के हवाले से। कैंडिडेट से अगर आप बात करना चाहते हैं, हमारे साथ एज एक्ट से भी 2 कैंडिडेट हैं आज
ہماری ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے ساتھ ابھی جوائن کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ملٹن سے بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے ہمارے ساتھ جوائن کر رہی ہیں. اس سے پہلے ہمارے ساتھ پیٹ فورٹینی تھے جو کہ ریجنل کاؤنسلر ہیں آلریڈی، اور سیک کر رہے ہیں دوبارہ اپنی سیٹ کے لیے اس 24 اکتوبر کے الیکشن کے اندر. وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی نشریات آپ سارے IP چینلز پہ دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سارے YouTube پہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور ڈیورنگ دا پروگرام اگر آپ چاہیں ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے اسٹوڈیوز کا لائن کا نمبر ہے 9056704114. ہمارے ساتھ ایک ملٹن کی ایک بڑی ایسی شخصیت جو کہ بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں، ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا انٹرو بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ کو میری آواز آ رہی؟ سوری، آپ کو میری آواز آ رہی؟ اچھا، کوشش کرتے ہیں ان سے دوبارہ کنیکٹ کرنے کے لیے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آئی تھنک جی اچھا، آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں ہم دوبارہ، اور اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں. ویورز، ہمارے ساتھ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ملٹن سے وارڈ 4 کی ٹاؤن کاؤنسلر کی کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان سے ہم ابھی بات کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں، بڑا امپورٹنٹلی یہ بھی ہے کہ جب آپ اس الیکشن میں آپ ووٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کون ہیں، کون سے ایریے میں ہیں، آپ کس ایریے میں رہتی ہیں، کون سے وارڈ میں رہتی ہیں. کئی دفعہ یہ آپ کو علم نہیں ہوتا کہ آپ کا وارڈ کون سا ہے، اس میں کنفیوژن ہوتی ہے. تو یہ ضرور چیک کر لیں جس ایریے میں آپ رہتے ہیں کہ آپ کا وارڈ جو ہے کون ہے، وارڈ کاؤنسلر کون ہیں جو لڑنے جا رہے ہیں، جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جو پہلے تھا وہ کون تھا، اب جو سیک کر رہے ہیں الیکشن وہ کون لوگ ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ جس وارڈ میں بھی رہتے ہیں، جب آپ نے جانا ہے اپنا الیکشن میں ووٹ کرنے کے لیے، تو آپ کے پاس آپ کا ڈرائیور لائسنس جو ہے اس پہ ایڈریس جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. چونکہ جس آپ علاقے میں رہتے ہیں، برمپٹن میں رہتے ہیں، جیکس میں، اسکاربور میں، جہاں جہاں رہتے ہیں آپ کو، تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا اس پہ ایڈریس نہیں ہوگا تو پھر ایز اے سیکنڈ پیس آف ID آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کو اتھینسیٹ کرنے کے لیے کہ یہ آپ ہیں اور یہ آپ کا ایڈریس ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن پہ آج ہمارے ساتھ پیٹ فورٹینی تھے، ابھی ہماری ان سے بات ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ وپل جانی صاحب تھے جو کہ ایک کینیڈا کا جو کینیڈا ناٹ کینیڈا بٹ اب سے کینیڈا انڈیا ہیریٹیج کا جو ان کے 75th انڈیپینڈنس ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اکتوبر 16 جو ہے اس کو روز تھیٹر کے اندر یہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے جو کہ ڈانس فیسٹیول ہے. اس کے لیے آپ روز تھیٹر کی ویب سائٹ پہ جائیے اور وہاں جا کے آپ ٹکٹس جو ہیں وہ آپ اپنے لے سکتے ہیں. it will be something of unique perspective کیونکہ وہ جیسے انہوں نے بتایا کہ 15 ڈفرینٹ جو ڈانس ہوں گے وہ ہوں گے. اس کے اندر کچھ اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی ہوگی، کچھ میوزک بھی ہے. تو it will be a good Sunday evening that you can connect and you can go and attend that event. ہم نے دوبارہ کنیکٹ کیا ہے ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وارڈ 4 ملٹن سے، ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. اور we had a little bad connection, so let's see if she's there. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کو کرن جی آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں، میں آپ کی آواز سن نہیں پا رہا. جی ہیلو، کین یو ہیئر می؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہا. آئی کی ناٹ ہیئر یو.
So I don't think we still have a connection issue with your sound. आपकी तरफ से sound में कोई problem है which we are not getting. जी जी. I don't think so. We have this connection. We have to send you. We will connect with you in short. In but few minutes again. Please stay with us. Thank you. इतनी देर में हम ये करते हैं व्यूअर्स, हम कोई 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं हमारी जो कैंडिडेट है उसके साथ इन द मीन टाइम। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास स्टूडियो में हमारे 2 कैंडिडेट हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं। हम उनसे बात करते हैं जब तक हम 2 मिनट ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हम वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन की लाइव ट्रांसमिशन। विल कम बैक टू इन 2 मिनट्स। बहुत शुक्रिया, स्टे विद अस, थैंक यू। I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspect. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. Looking for a dream house? Always have your own doctor and a realtor. There is no shortcut to experience and knowledge. You want to buy, sell, or invest? Residential or commercial? Experience the difference with us for Tahir, your full-time realtor for life. Hello everyone, my name is Nasser Shah. I specialize in any mortgages, loans and franchise business. For any such need, please contact me. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. व्यूअर्स वेलकम बैक। प्राइम टाइम में आप देख रहे हैं आज फ्राइडे को हमारे साथ म्यूनसिपल इलेक्शन की ये ख़ास ट्रांसमिशन जो हम काफ़ी हफ्तों से कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स ज़ाहिर है उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं और आपसे उनका तारुफ भी करा रहे हैं, इंट्रोडक्शन भी करा रहे हैं,
بات چیت بھی ہو رہی ہے. اور لیکن بڑا امپورٹنٹلی یہ بھی ہے ناظرین کہ جب آپ یہ ٹرانسمیشنز دیکھتے ہیں اور آپ کینڈیڈیٹس کو بھی دیکھتے ہیں یا ان کی باتیں بھی سنتے ہیں, کیا آپ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں, آپ اپنی سیوک ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں, آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, جا رہے ہیں, ووٹ کرنے کا ارادہ ہے, نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, یا آپ کی سیوک ڈیوٹی آپ کو ووٹ کرنا چاہیے؟ بیکاز کسی بھی کینڈیڈیٹ کو مارجن کے ساتھ جیتنے کے لیے 50-60% جب تک لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو کینڈیڈیٹ نہیں جیت سکتا. اور اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ پارٹی الیکشنز نہیں ہیں, یہ انڈیویجول بیسڈ الیکشنز ہوتے ہیں جہاں پر انڈیویجولی آپ لوگوں کو جانتے ہیں, ان کو پہچانتے ہیں, وہ آپ کے ایریا میں کام کر رہے ہیں اور اپنی بہت ساری کوششیں کرتے ہیں, آپ کے ڈورز پہ آتے ہیں, آپ سے اپنے ایجنڈے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے تو اپنے لوگوں کو پہچانیں کہ آپ کے ایریا میں جو لوگ ہیں, جہاں آپ رہتے ہیں, وہاں پر اس وارڈ 1 میں یا 2 میں جس ایریا میں بھی آپ رہتے ہیں, وہ برمپٹن ہو, ایجیکس ہو, پکننگ ہو, اسکاربرو ہو, کہ وہاں پر کینڈیڈیٹ کون کھڑا ہوا ہے, پھر اس کینڈیڈیٹ کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کینڈیڈیٹ کا ایکسپیرینس کیا ہے. یہ خالی مت دیکھیے کہ وہ کون سی نیشنلٹی سے ہیں, بڑا امپورٹنٹلی یہ ہے کہ انہوں نے اس کمیونٹی میں کتنا کام کیا ہے اور کتنے عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے ساتھ 2 کینڈیڈیٹ ہیں آج ایجیکس سے, اظہر خان صاحب اور ارشد اوان صاحب. ہم ان دونوں کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں. ہمارے پاس پہلے بھی آ چکے ہیں, آپ کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں, لیکن ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ آج ہم چونکہ قریب ہیں الیکشنز کے, تو ان سے پہلے تو یہ پوچھیں کہ کیمپینز ان کی کیسی چل رہی ہیں, کیا فیڈ بیک ہے ان کا, کیا پرسپیکٹیو ہے, اور اگر کوئی ہارڈ شپ وہ اگر فیس کر رہے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں. تو آپ دونوں کو جی ویلکم بیک. السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو. کیسے ہیں آپ؟ ارشد بھائی کیسے ہیں؟ ملک صاحب بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ آپ اور اظہر بھائی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ انجم بھائی. نو وریز نو وریز. سب سے سر پہلے تو یہ بتائیں کہ کیمپین کیویں چل رہی ہے؟ دوستو سر کیمپین ماشاء اللہ بہت سی چل رہی ہے جناب. اچھا مطلب ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਫॉर ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ. ਤੁਸੀਂ ਏਜੈਕਸ ਤੋਂ ਵਾਰਡ 1 ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ. ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਏਜੈਕਸ ਵਾਰਡ 2 ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ. ਵਾਰਡ 2 ਕਰੈਕਟ. ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ. ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਬੜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜਸਟ ਅ ਵੈਰੀ ਬਲੰਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ, ਉਹ ਸਰ ਬੋਲਦਾ. ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ, ਦੇ ਨੋ ਯੂ. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਦੇ ਯੂ ਬੀਨ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ, ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਸੈਟ ਫॉर ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ. ਜੀ. ਵਾਰਡ 1 ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਕੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਰਡ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਿਟੀ ਕੋਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ। Are you facing any hardships during this campaign? نہیں sir, نہیں بالکل نہیں. Has been a smooth one? بالکل. Very smooth. بالکل. Azhar bhai, how are things going on with you for your campaign? Alhamdulillah sir, very good, very knowledgeable. Any obstacles are you facing right now? No, just you have to spend the time to go door to door and knocking doors. Sometime what happened, my team go little bit far. थोड़ी आगे चली जाती है टीम, आप रुक जाते हैं क्योंकि लोगों के जब सवाल जवाब होते हैं तो आपको कहीं 15 मिनट, कहीं 45 मिनट्स भी लग जाते हैं। ठीक है। मगर आई एम रियली इंजॉइंग, क्योंकि ये तो एक कम्युनिटी सर्विस है, तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू मीटिंग पीपल एवरी डे। 150, 200, 250 डोर जब आप नॉक कर रहे होते टीम के साथ, तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अर्शद साहब, आपका जो वार्ड 1 है जी, यहाँ पर टोटल रेजिडेंट्स कितने रहते हैं? रेजिडेंट्स क्या फिगर्स हैं? जो अगर आप रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो तकरीबन कुछ 50-60 के करीब हैं। 50-60 हज़ार? जी जी, बड़ा एरिया है। जी, अच्छा जी। तो इस एरिया के अंदर डाइवर्सिटी कम्युनिटी रहती है या कैसा फील करता है? बिल्कुल सर, वो तो हमारे मतलब पूरे एजेक्स के लिए ऐसा ही कि बड़ा डाइवर्सिफाइड सिटी है, जो मेरा भी ऐसी है जनाब। हमारे मतलब हम पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, फिर मिडल ईस्ट से जो लोग हैं वो भी सब हैं, ईस्टर्न यूरोप से लोग हैं, तो बड़ा मिक्स है जी। ठीक है, ठीक है। और अजहर भाई, आपके एरिया में कितने लोग? मेरे तकरीबन 65 to 70। इसमें जो आपका भी बड़ा एरिया? जी, हम मेरा सबसे बड़ा वार्ड है, वार्ड 2। तो टोटल एजेक्स की पॉपुलेशन कितनी है? तकरीबन 1.5 लाख से लेके 1,65,000, 1,10,20 लिखा होता है बोर्ड पे, मगर अब तो काफ़ी ज़्यादा बहुत पुराना है, तो 165 to 170 तक आप कह लें। मेरा वार्ड सबसे बड़ा है, नॉर्थ जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाता है, और तमिल कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी ये मेजॉरिटी में है, उसके अलावा फिर फिलिपिनो कम्युनिटी, बांग्लादेश कम्युनिटी और जो लोकल हमारे कैनेडियंस भी हैं। सो दिस इज़ a question for both of you. When people are looking at you, when you're going knocking doors and doing corner meetings and going to the mosque, going to the churches and everywhere, what are the major hardships that the people of Ajax are facing that they think that these elections will bring a change to them as a community? What do you say? उसमें देखिए सर, सबसे पहले तो जो रिसेंटली जो चीज़ हो रही है कि क्राइम रेट बहुत हाई हो गया है। उधर भी बहुत हाई है? बहुत हाई हो अच्छा, गया। मतलब इज इट लाइक ब्रेक-इन्स हैं या कार जैकिंग्स हैं या किन चीज, कौन सा क्राइम? एवरीथिंग, या ड्रग्स रिलेटेड है या क्या है? एवरीथिंग, यू नेम इट। अच्छा, तो वो बड़ी अचंभे की बात है हम लोगों के लिए कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम इसीलिए आए थे कि छोटा सा टाउन है, बेटर कम्युनिटी है, आप गए आराम से, लेकिन पिछले 2-3 साल से जो है वो बहुत क्राइम रेट्स बहुत हाई हो गए हैं। अच्छा, और उसके लिए जो है वो हमारे जो रेजिडेंट्स बहुत बड़े परेशान हैं, और उसके लिए मतलब क्या किया जाए, क्योंकि जो अगर वो हम बात करते हैं पुलिस स्टेशन की तो वो नहीं आ सकता, वहाँ पे कुछ रीजंस हैं, और फिर उसका जो दूसरा सोल्यूशन है वो कि पेट्रोलिंग जो वो बढ़ाई जाए पुलिस की, उसके लिए फिर बजट जो है वो देखा जाएगा कि उस बजट में आप कहाँ से कार्व आउट कर सकते हैं थोड़ी मनी की जो पुलिसिंग की तरफ जाए। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो बहुत हैं। फिर प्रॉपर्टी टैक्स का इशू बहुत है कि प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, हाई है। आपके जो एग्जिस्टिंग मेयर हैं इस वक्त, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू हैव गोल्डन ग्रांट्स हियर, यू नो, couple of weeks ago. The Milton mayor, he was here with us. He's rerunning again after 42 years serving. Now your mayor has been there for how long? जो हमारे मेयर हैं वो पिछले टर्म में एज ए मेयर इलेक्ट हुए थे। अच्छा, उससे पहले वो रीजनल काउंसलर थे। अच्छा, और अब री इलेक्ट हो रहे हैं।
re-elect کے لیے وہ So he is seeking re-election as a regional councillor? No, as a mayor. As a mayor, for the first time? No, second time. Second term, also second term. Second term. نہیں جو ہمارے جو میئر ہے ماشاء اللہ سوری وہ مطلب خاص ایکسپیرینس ہیں، انہوں نے شاید غالباً 19 سال ایز اے ریجنل یا کونسل میں کام کیا ہے پہلے 19 سال جی، تو اور پچھلا وہ 4 سال میئر رہے ہیں اور ابھی ری الیکشن کے لیے وہ ایز اے میئر آ رہے ہیں جی۔ جو ایشوز پہ انجم بھائی آپ بات کر رہے تھے، جو ایشوز اور بھی ہیں جیسے پارکنگ کے ایشوز ہیں، کمیونٹی واچ کے ایشوز ہیں، ارشد بھائی نے جیسے بولا ٹیکسز کے ایشوز ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہماری کمیونٹی جو 2 بڑی مساجد ہیں، ایک مسجد قباء اسلامک سوسائٹی آف ایجیکس اور دوسری سیدہ زینب، ان دونوں کو اپنے بھی ان کے بھی اپنے مسائل اور اپنی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ امام بارگاہیں ہیں، وہاں پہ بھی ایک ہے کہ بھائی ہمارا چھوٹا سا ایریا ہے، مسجد کے اندر لوگ آپ سے اپنی لینگویج میں بات کر کے چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا اتنی بڑی پاپولیشن میں کوئی جائے ہمارا، تاکہ ہم اس کو اپنے مسائل کنوے کریں، اور وہ بتاتے رہتے ہیں جو پارکنگ کے ایشوز ہیں، گھروں کے ہیں، ٹیکسز کے ہیں، اسپیڈ بریکرز کے ہیں، پولیس کے ہیں، کرائم ریشو کے ہیں، اور ہم سب سے وہ لسٹ بنا کے اس کو انالائز کر رہے ہیں کہ واٹ آر دا ہائیسٹ ریشو۔ میں اپنے ویورز کو دوبارہ بتا دوں، اگر آپ نے اپنے ٹی وی سیٹس ابھی آن کیے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت ارشد عوان صاحب ہیں جو کہ ایجیکس سے ہیں، اور اظہر خان صاحب بھی ایجیکس سے ہیں۔ ارشد صاحب جو ہیں وارڈ 1 ایجیکس سے کینڈیڈیٹ ہیں، اور اظہر صاحب جو ہیں وارڈ 2 سے ہیں۔ اگر آپ کوئی کویشچن ہو، آپ چاہیں ان سے بات کرنا، کوئی اگر آپ اس ایریا میں رہتے ہیں اور ایسا کوئی میٹر ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ہم کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو وائس آف ٹورانٹو ٹی وی۔ جی میں ملک بول رہا ہوں ایجیکس وارڈ 2 سے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی میں آن ایئر ہوں سر؟ جی جی آپ آن ایئر ہیں سر، بالکل۔ میں نے یہاں سے لاسٹ جو الیکشن ہوئے تھے 2018 میں ایجیکس وارڈ 2 سے ریجنل کونسلر کے لیے میں الیکشن لڑا تھا، اور بیسیکلی میں ایک تو اظہر خان صاحب کو بہت ویلکم کروں گا کہ انہوں نے بہت اچھا اسٹیپ لیا، کمیونٹی کو یہ اچھا ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ لوگ ان کو جانتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ میری بہت زیادہ بیسٹ وشز ہیں ان کے لیے کہ اللہ کرے یہ الیکشن جیتیں۔ لیکن تھوڑا سا میں اگر میرا پیغام پہنچ سکے تو بات یہ ہے کہ جب ویسے ہم بہت کمیونٹی کی اسٹرینتھ کی سب کی باتیں کرتے ہیں، جب ہماری کمیونٹی سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں کم از کم آپ دیکھیں پورے آپ مطلب نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں اور پروونشل اسمبلی میں دیکھ لیں، ہم لوگ بہت اچھی تعداد میں کینیڈا میں ہیں، لیکن ہمیں یونٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں لیبنیز ہیں، وہ بڑے پوائنٹس میں کچھ ہیں اور ان کے 4 بندے وہاں پہ ہیں۔ اسی طرح ویسٹ انڈین لوگ ہیں، وہ اتنے کم تعداد میں ہیں لیکن وہ لوگ اوپر آتے ہیں۔ تو ہمیں پلیز اس الیکشن میں میری یہ ریکویسٹ ہوگی ٹاؤن آف ایجیکس سے وارڈ 2 کے لیے، ایک بندے نے اگر بولڈ اسٹیپ لیا ہے، نہ کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے کہ اس کو اپنا فائدہ ہے، تو اظہر صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کریں، اپنی کوئی ذاتی رنجشیں سب کچھ چھوڑ کر اس بندے کی سپورٹ کریں، خاص طور پہ جو یہاں پہ مسجد ہے ان کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور میرا اظہر صاحب سے یہ کوشچن ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو وارڈ 2 سے اگر اللہ کرے یہ الیکٹ ہو جائیں تو ان کی پرائرٹیز کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ٹاؤن میں دیکھی ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایگزسٹنگ لوگ وہاں پہ تھے پہلے انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، تو اگر یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ ہمارا پروگرام ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں بھائی، یا آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں؟ سر میں ابھی تو آپ کو کال کر رہا ہوں، جب میں آپ کو بند کروں گا تو پھر میں فیس بک پہ دیکھوں گا۔ ہاں آپ ہمیں ہمارا اگر آپ نے ہمارا پیج لائک نہیں کیا ہوا، آپ ہمارا پیج لائک کریں پہلے، وائس آف ٹورانٹو ٹی وی، اور وہاں پر آپ جو ہیں آپ اس کو دیکھیں اور پھر اس کو آپ شیئر بھی کریں اپنے فیملیز کے ساتھ۔ بالکل، میں آپ کو بہت آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو آپ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے، آپ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، باقی بیسٹ وشز فار اظہر خان صاحب سر۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ۔ جی بھائی نہیں، یہ میں میرے خیال سے میں ان کا ڈور ناک کیا تھا، ان سے کافی دیر ڈیبیٹ ہوئی، آصف ملک صاحب ہیں اور یہ ریجنل کونسل لڑ چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمیں کرنا ہے کہ یوتھ کے لیے کافی ہے، اسمال بزنسز ویسے تو کہہ رہے ہیں، مگر جو میرا بھی ایک اسمال بزنس ہے، آپ سب جانتے ہیں، اس میں ریئل چیلنجز کافی آتے ہیں۔ کووڈ میں ہمیں بہت ٹف ٹائم سے ہم گزرے، تو ایک ونڈو 1 آپریشن ونڈو بنے، جو ہماری مساجد ہیں ان کے کچھ کنسرنز ہیں، ان کے جو پرمٹس ان کو ملنے ہیں پارکنگ کے یا دوسری چیزوں کے،
اس کے لیے ان کو ون ونڈو آپریشن شروع کیا جائے. دوسری بات پارکنگ بہت بڑا ایشو ہے, مطلب جو لوگ کر رہے ہیں ابھی کمپلینس میکسیمم اسی کی آ رہی ہیں کہ ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے. کمیونٹی واچ, اسپیڈ بریکر کے کچھ ایشوز ہیں جو جگہ جگہ میں کرنے. اسپیڈ کا آج ایشو آیا, ایک روڈ ہے ہماری وڈ کیک روڈ جو کہ ہار وڈ اور اس کے بیچ میں, وہاں پہ ہمارے ایک دوست کی گاڑی کو کیا, انہوں نے مجھے کمپلین کی, میں نے فوراً اس کی پوسٹ فیس بک پہ لگائی اور ان کی گاڑی کافی ڈیمیج ہوئی, اللہ نے ان کو بچا لیا. تو اس طریقے سے اب جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پبلک سروس میں آ رہے ہیں, جبکہ ابھی ہم صرف کینڈیڈیٹ ہیں, مگر لوگوں کے لیے ہم نے ونڈو کھول دی ہے کہ آپ ہمیں کال کریں, بتائیں, تاکہ میں آج ان کو بتا کے بھی آیا کمیونٹی کے, جب آپ نے مجھے بلایا یہاں کے, کہ جو آپ کے ایشوز ہیں وہ آپ ہم سے ڈسکس کریں تاکہ ہم اسے ٹورنٹو, وائس آف ٹورنٹو پہ اور دوسرے پلیٹ فارم پہ ان کو اٹھائیں تاکہ اس کی اویئرنیس آئے. ویورز آپ کال کرتے رہیے 9056704114, اور میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ اگر ہمارا رابطہ ہو گیا ہے جو کینڈیڈیٹ ہیں ملٹن سے, تو ان کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں, نہیں تو اگر وہ ان کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں تو پھر نیکسٹ ویک ان سے ہم بات کر لیں گے. آئی تھنک ان کو کوئی ٹیکنیکل ایشوز تھا جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں پر ان سے بات نہیں ہو پا رہی. اچھا, یہ ارشد صاحب بتائیے گا کہ جیسے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ابھی, اسی طرح یہ مطلب ہمارے ہاں جو یونٹی کا ایک بڑا فقدان ہے کہ جب ہم کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر جب کنسنسس ڈیولپ جہاں ہونے کی چیز ہوتی ہے وہاں وہ کنسنسس سے ہی ڈیولپ نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وارڈ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نامینیشنز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور I believe کہ اگر ہم ایز اے ہول مطلب ایز اے کمیونٹی, مطلب یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ جب یہ الیکشنز کی بات آتی ہے تو کسی ایسے فورم پہ بیٹھ کے ڈسکس ضرور کرنا چاہیے اس چیز کو کہ اگر اس وارڈ میں رہتا ہوں اور میری یہ کوالیفیکیشنز ہیں یا میرے پاس یہ ایکسپیرینسز ہیں, یہ میں نے کیا ہوا ہے, تو وہاں پر ایک کنسنسس ڈیولپ کر لینا چاہیے کہ یہ اچھا اور کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہ کھڑا ہو اور ہر آدمی جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. وہ دیکھیے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ پرفیکٹ جو ہے وہ کوئی شخص بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر جب ہم بیٹھتے ہیں, جس طرح ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو بالکل مطلب صحیح طرح سے سوچنا چاہیے کہ کس میں کیا اسٹرینتھ ہے, ٹھیک ہے نا. مجھ میں کچھ اسٹرینتھ ہے, آپ میں کچھ اسٹرینتھ ہے, ان میں کچھ اسٹرینتھ ہے, تو اس کو پھر اس طرح انالائز کرنا چاہیے کہ بھائی جو مجھ میں جو اسٹرینتھ ہے وہ بیک آفس میں صحیح ہے, میں بیک آفس میں خوب انالائز وغیرہ کروں گا, لیکن کینڈیڈیٹ جو انجم صاحب کو بننا چاہیے, یہ آؤٹ گوئنگ ہیں, لوگوں سے ملتے جلتے ہیں, ان کا کام کافی ہے. تو اس طرح کا جو وہ ہے کہ ہم ایک ٹیم بنا کے اسٹیبلش کون کرے گا, اس کے لیے کیا فارمیٹ ہونا چاہیے؟ میں وہی کہوں, جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ کون شخص کتنا پانی انڈیویجول تو پتہ ہوتا ہے جی, لیکن اس کو فردر اس کو مطلب اس چیز کو مطلب وہ پارٹ ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کہ وہاں کوئی ہیٹریڈ بھی کریٹ نہ ہو, کوئی ill فیلنگ بھی نہ ہو, اور وہ ایک ایسا طریقے سے وہ کام ہو جائے, تو اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح وہ ہمیشہ بولتے ہیں کہ مشاورت, بتائیے مشاورت کیا مطلب ہے؟ ایکچولی بہت خوبصورت کوسچن ہے, اور ہم لوگ اس چیز کا جو افتتاح کیا ہم نے ایجیک سے کیا. ارشد بھائی ہم نے مشاورت کی آپس میں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ارشد بھائی کی بہت ساری خوبیاں ہیں ان کو, اور انہوں نے کہا کہ بھائی اظہر بھائی آپ وارڈ 2 سے چلے جائیں اور میں وارڈ 1 سے چلے آؤں, کم از کم پاکستان کی حد تک. پاکستان ہم سب کی تو ذمہ داری نہیں لے سکتے, مگر کیونکہ ہم ایک ہی جھنڈے کے نیچے ہیں, ہم نے یہ ایک ایگزامپل کی ہے, اور ہم نے ایک دوسرے کو ہم سپورٹ بھی اس حوالے سے کرتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی چیز مجھے ان سے سیکھنی ہے, ہم نے 7-8 سال کمیونٹی ورک ساتھ کیا, چیریٹی ورک کیا, آپ دیکھتے ہوں گے ہمیں فیس بک میں, اور ہم سروس کر کے آئے. تو ہم نے اس چیز کی افتتاح کی ایک چھوٹے لیول پہ, مگر امید ہے کہ کوئی تھنک ٹینک بنے گا پاکستان کا یا جو بھی فورم ہو, اور وہ پھر کینڈیڈیٹ وہاں پہ سلیکٹ ہو کے ایک کوئی ایسا بڑا بزرگ, جیسے گھر میں نہیں ہوتے بزرگ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے سنبھالنا, اور سب ان کی بات مانیں اور ان کو رسپیکٹ دیں. تو کم از کم میں نے ارشد بھائی نے, جب ہمارے یوتھ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں,
وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مشاورت کی. ارشد بھائی نے کہا میں وارڈ 1 سے کوشش کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر میں نے ادھر سے اسٹارٹ کیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو وائس آف ٹورانٹو ٹی وی. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اعظم بات کر رہا ہوں, میں ایجیکس سے بات کر رہا ہوں. اچھا یہ سارے ایجیکس والوں کے فون آ رہے ہیں آج. جی جی السلام علیکم قاسم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ بہت شکریہ کال کرنے کا وائس آف ٹورانٹو ٹی وی کو. ہمارے ساتھ ارشد اوان بیٹھے ہیں اور یہاں پر اظہر خان صاحب بیٹھے ہیں. تو آپ کا کوشچن کیا ہے سر یہ بتائیے, اور پھر میں آپ سے ایک کوشچن کر لوں گا. چلیں. اچھا میرا کوشچن اظہر خان صاحب سے ہے. ایکچولی میں ایجیکس میں رہتا ہوں, ولیمسن اور سیلم کے جو کونے پہ اسکول ہے ڈیونچی, وہاں بچوں کو جب پک اینڈ ڈراپ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پارکنگ والے ہمارے ٹکٹ لگا دیتے ہیں, اور بہت عرصے سے بہت ٹکٹ پے کیے ہیں. تو آپ یہ بتائیں, میں وارڈ 2 میں ہوں, میرا ووٹ وارڈ 2 میں ہے, تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے یہ پلیز بتائیے. کاظمی صاحب نام بتایا. یہ کیا نام تھا آپ کا سر؟ اعظم صاحب. اعظم صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے وارڈ 2 سے فون کیا اور آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو میں, اس کا بہت شکریہ. یہ کمپلین اعظم صاحب بہت جگہوں سے آ رہی ہے, صرف آپ سے نہیں آ رہی. خاص طور پہ جو ریزیڈنٹ ہیں ان کو بے تحاشا ٹکٹ ملے ہیں, بہت سے ایسے ان کو 600-700 تک ٹکٹ پہ چکے ہیں. تو میں اگر اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں رکھا اور لوگوں کی سپورٹ مجھے ملی تو میں فوراً اس پہ ایک موشن موو کروں گا, اور اس پہ فوراً, کیونکہ ہمارے خاص طور پہ پاکستانی کمیونٹی, انڈین کمیونٹی میں تو بہت زیادہ ٹکٹ ملے ہیں, اور موشن موو کر کے میری پوری کوشش ہوگی کہ خاص طور پہ جو ریزیڈنٹ ہیں, کیونکہ ان کو پرمٹ بھی میرے خیال سے 3 گھنٹے کا, 3 گھنٹے کے بعد ان کو گاڑی موو کرنی پڑتی ہے یا کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں اگر وہ اسنو ڈیز نہیں ہیں تو ان کو الاؤ ہونا چاہیے کہ اور ان کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے. تو یہ میں موشن موو بالکل کروں گا کیونکہ یہ ون آف دا ٹاپ پرائرٹی ہے, اور بہت شکریہ اعظم بھائی کہ اس کو مارک. اچھا اعظم صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے, آپ نے ان کا جواب تو سن لیا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے ممبرز ہیں؟ ہم 5 ممبر ہیں. اور ووٹ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ووٹ 2 ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی کال آ رہی ہے ہمارے پاس, چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم چلیں, میرا دیٹس اوکے, کال ڈراپ ہو گئی, دوبارہ آ جائے گی. میرا صرف کوشچن آپ, اچھا بیچ میں دیر از انادر کال کمنگ. میرا کوشچن صرف یہ تھا کہ آپ ووٹ کرتے ہیں نا؟ ہیلو ہیلو Hello. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو وائس آف ٹورانٹو ٹی وی. جی ہیلو. السلام علیکم, how are you? ویری ویل, تھینک یو سو مچ. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ Sorry? Where are you calling from? So I'm calling from Ajax Ward 2. Ajax Ward 2, okay. Yeah, so I live around Taunton. So I actually had a question for Azhar Khan. For Mr. Khan, he is a culprit tonight here. Okay, go ahead. Okay, yeah, so I live on Taunton. I live close to Harwood and Taunton, and I was wondering if you did win, because we do support you, what would you do about all the accidents that have been happening lately, because it's a big concern for my family and my friends that live here. Okay, so your concerns are in regards to a lot of accidents happening in the area where you live? That's what your concerns are? Exactly. Okay. And you live in an area where it is speed control area and there are accidents happening, or I feel like there's not enough speed enforcement where I live, and a lot of accidents have been happening. Like even my friend got in an accident last week, and now there's another one today. So I just wanted to know, like, how are you guys going to tame that? Yeah. Okay, okay. And what was your name again? I'm sorry? Aksa. Aksa. Okay, you want to stay on the line for the answer, or you want to, are you watching us or not? No, I can stay on the line. Okay, go ahead. Okay. First of all, thank you, Aksa. It's an honor that I am from Ward 2 and you are asking on Voice of Toronto. Aksa, you are absolutely right. Today a fatal crash happened in Harwood and Taunton, and basically one person lost his life. There are 4 cars accident. But in the same time, one of my friend, when I was on Friday prayer, told me that, you know, the speeding happened and somebody hit his vehicle and drag it because there is no device there to monitor the speeding, and due to the shortcut people take. Aksar, you are absolutely right. Public safety is our top priority and people's safety is our top priority. Definitely, I make sure that I go each and every place of Ward 2 and place the whatever the devices to control, and if things not happen, then we have to community watch. If not happen, we have to go further till the school, the children and everyone safe.
and thank you to bring this one, because this is one of the most concerned question people asking me during my knock door. So thank you, sir. So before you go, we would like you to like our Voice of Toronto TV page and talk to us. Okay, thank you. Hello, thank you for calling Voice of Toronto TV. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Voice of Toronto TV. Hello. 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 They're not. Are you asking any question to us, or you are talking to yourself? Wrongly, I think. Okay. Anyhow, I think we lost them. Okay, hold on. Let me take this call. जी अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू फॉर कॉलिंग वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर जी मैं तो वार्ड 2 तो बोल रहा जी। वार्ड 2 तो गल कर रहे थे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। भाजी गल है सारी अगर खान साहब साडे पाकिस्तानी भाई ने मेहरबानी इन्हां दे इलेक्शन लड़ रहे ने ते अज एडा वड्डा एक्सीडेंट होया इत्थे जगह इत्थे हार्डवुड ते टांटन ते मैनूं ये दसो कि ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸ਼ਮੀਤ ਖਾਨ ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 5000 ਕਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਨੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਫ਼। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਸਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਕੈਂਡਲ ਆਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? चलो गो अहेड। थैंक यू। एक्चुअली दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू उर्दू में जवाब दें उनको। उर्दू या मैं अरशद भाई से पंजाबी भी सीख रहा हूँ। आप जवाब उर्दू में दें। उर्दू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया। मैं किसी दूसरे कैंडिडेट के बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये यू नो मगर मैं ये इनको देखें ये फ्रस्ट्रेशन होती है लोगों की और ये भी सही है। इनका घर बिल्कुल हार्डवुड में जो है ना बाज ऐसे पॉकेट हैं कि वहाँ पे बिल्कुल उनके बच्चे खेलते हुए निकले तो हर वक्त माँ को धड़का लगा रहता है कि मेरा बच्चा कहीं कुछ ना हो जाए। आज इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले हुआ तो ये हाईली टैक्स पे यू नो आपको पता है एजेक्स में टैक्स बहुत ज़्यादा है घरों का। अच्छा। तो उसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि हमारी सेफ्टी का क्या इशू है क्योंकि हमारे बहुत से जो हमारे अपने मुल्क से हैं पाकिस्तान से वो देसी तरीके से यू नो वो गलत नहीं है। उनका हमें उनका पॉइंट निकालना है। उनका ये नहीं देखना उन्होंने क्या कैसे कहा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्होंने क्या कहा और उन्होंने सही कहा। राइट। उनके लहजे पे मैं नहीं जाता मगर मैं ये देखता हूँ वो क्या कह रहे हैं और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वो टैक्स पेयर हैं और वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं तो क्यों नहीं सेफ्टी सिक्योरिटी हो? बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन की नशरियात और हमारी लाइंस ओपन हैं। अगर आप चाहें हमारे पास थोड़े फ्यू मिनट्स और हैं ट्रांसमिशन में। आज कुछ ट्रांसमिशन लंबी हो गई क्योंकि हमारे पास गेस्ट भी ज़्यादा थे और एक हमारी गेस्ट से बात नहीं हो पाई जो मिल्टन की कैंडिडेट हैं उनके साथ। वी विल ट्राई टू गेट हर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तो 9056704114 हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना फ़ोन उठा के आप हमें कॉल कर सकते हैं और अरशद अवान और अज़र ख़ान हमारे साथ बैठे हैं उनसे बात हो रही है। आप किसी भी एरिया में रहते हों इम्पॉर्टेंटली ये है कि इस इलेक्शन का आप हिस्सा बने और अगर एडवांस पोलिंग में अगर आप जा सकते हैं तो जाके अपना वोट कास्ट करें। एडवांस पोलिंग में नहीं जा सकते तो अक्टूबर 24 जो कि डेट है उस पर जाके आप ज़रूर जो है घर से निकलें, बाहर जाएं,
सिविक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने आईडी लें, जाएं, जाके आप अपना वोट कास्ट करें, ये बड़ा ज़रूरी है। जब अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ भी जो है वो ऐवानों तक नहीं पहुंच सकती। अर्शद भाई आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा एक दो चीज़ें आपसे पूछता चलूँ, पंजाबी से पूछ लेना चाह रहा था कि तुसी मतलब वार्ड 1 तो खलोते हो, तो इस वेले ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪੈਰੇਬਲੀ ਟੂ ਦ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ देयर, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਕੈਨ ਪੀਪਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰਮ दैट ਫਰਮ ਯੂ? ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਨਾਬ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਹੋਣ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਗਾਣੇ ਵਜਾਣੇ ਵਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਡਿਡ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? My name is Arub and I'm calling from Ajax, Ward 2. अच्छा जी, ये वार्ड 2 वाले आज कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। आपने लगता है कि लोगों को बताया हुआ कि आप आए हुए हैं? जी मैंने इसलिए बताया कि बात है। जी बताइए जी, आपका क्या क्वेश्चन है? I just had my question, so I wanted to directly ask, without having anyone else ask. But so my question is that because we voted for someone else last time, and after they made all these promises and everything, they did not have any contact with any of us, right? So for Azhar Khan, is he gonna have a hotline or something that we can ask some questions, or if we have any concerns or anything like that? Is there gonna be communication or? Okay. Stay on the line. Let me ask this question. So did you get the question? What she's saying? She's saying that if they have some reservations about anything, does a hotline number that people can call you and talk to you? Yeah, thank you so much for this question. You can go to my website azharkhanforajax.ca, and there is a specific place. If you have any concern, you can just type right on the website, and the email came to me. And if you want to call me, you can call 647-886-5386, or you can directly email me azharkhanforajax@gmail.com. azharkhanforajax@gmail.com. Yeah. That's his email address to email him. And I'm reviewing every day, and I'm replying all the questions or concerns. Okay, thank you. Yeah, I just wanted to know, because since it's a local councillor, I feel like people should have more direct contact as well, because our population isn't that crazy, right? It's only a few. It's not too much. So yeah, I feel like direct contact is very important for us going forward. So direct contact number is 647-886-5386. And inshallah, if I will be elected, I make sure that my hotline open for the Ward 2 resident, and whenever they need it, they can directly call me, or if they want, I can go there on site to see if they needed me. And I ensure you on Voice of Toronto studio. I hope that there's some sort of relief that you got making this call. Yeah, no, for sure. Thank you for the call. Thank you for calling. Bye bye. All right, bye, take care. Bye bye. ਜੀ ਸਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ
جو بھی میری تھنکنگ ہوئے گی, جو میری ہمدردیاں ہوں گی, وہ میرے مطلب اپنے کمیونٹی نال ہون گے. میں کوئی اپنا ایجنڈا جڑا اپنے کوئی سینئرز واسطے, کوئی یوتھ واسطے وہ اگے لے کے جانا کہ سانوں فائدہ ہوئے, تاکہ ساڈے پھر جڑے مطلب یوتھ نے کم از کم وہ اگے آن, پالیٹکس چاہن, لیڈرشپ چاہن, بزنس چاہن, تو کچھ مطلب جو میرے کو ہو سکے کریں گے. تو یہ مطلب فرق ہے کہ بھئی جڑا ہوں جڑا بندہ وہ اپنے لحاظ سے دیکھ رہا, میں جڑا اپنے لحاظ سے دیکھیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ دونوں کے آپ دونوں میرڈ ہیں, بچے ہیں, آپ کے گھر میں سینٹیمنٹس کیا ہیں آپ دونوں کے الیکشن میں کھڑے ہونے کے؟ سر میرے لیے آنر تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کے سلمان خان, ناٹ بالی ووڈ سلمان خان کو اپنا کمپین مینیجر بنایا, کیونکہ ہی از فائنل ایئر ان دا آئی ٹی سائبر سیکیورٹی. دوسرے بیٹے میرے آٹوموٹیو اے آئی میں ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, وہ بھی اور تیسرے بیٹے بھی میرے سپورٹ کر رہے ہیں, ریان. تو اور ان کے پھر دوست, ان کے یونیورسٹی کے دوست, مگر سب سے بڑی میری اسٹرینتھ میری بیوی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ جب میں نے یہ فیصلہ لیا, میں نے ان کو ایک اچھے سے ڈنر پہ ہم بیٹھے ایک ڈائننگ ٹیبل پہ, میں نے ان کو یہ فیصلہ سنایا. اور جب ہم چھوٹے تھے اپنے والدین سے مشورہ کرتے تھے, اور فیملی جب تک آپ کے پیچھے نہیں ہے, آپ کے پیچھے وہ کھڑی, کیونکہ جو کل رات میں 3:30 بجے آیا رات کو بینرز لگا کے, تو فیملی کا کنسنسس بہت ضروری ہے. اور وہ ایکسائٹڈ بھی ہیں, اور مجھے پتہ ہے وہ بہت ہارڈشپ میں ہیں, مگر یہ ہے کہ فیملی از دا بیک بون فار اینی کمپین. بفور یو گو ٹو کمیونٹی یو شوڈ بی اے گڈ ہسبینڈ, گڈ فیملی مین. کیونکہ لوگ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی, یہ بڑا کامن کوسچن ہے کہ آپ کی فیملی کیسی ہے, کیا آپ نے اپنے گھر کو سنبھالا ہے, آپ وارڈ کو سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں. ویری رائٹ. سر ارشد بھائی آپ کا؟ سر وہ اگر نے تو میں سن کے حیران ہوں کہ انہوں نے فیصلہ سنایا. پوچھا بیگم صاحب مجھے اجازت ہے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو جی مجھے پوری سپورٹ ہے. میں کہوں گا مشاورت کی, میں نے تو مجھے پوری سپورٹ ہے. اور باقی جو بچے جو میرے ماشاء اللہ, جس طرح اظہر بھائی نے کہا کہ میرا بڑا بیٹا جو وہ خود پروونشل گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہے, اور میں نے اس کو آفیشلی بین کیا ہوا اپنی کمپین سے. اچھا ٹھیک, کہ وہ بالکل نہیں آئے گا. اظہر بھائی اس چیز کے گواہ ہیں. جی. اور میرا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جی, اور میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے 15 ایئرز اولڈ, وہ خود مطلب پولیٹیشین ہے. اور وہ شاید میرا ساتھ دے, مجھے میرے ساتھ ڈور ناکنگ کرے. اور میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں ان کے بچے ماشاءاللہ یوتھ لیڈرشپ میں. تو فیملی کی طرف سے پوری سپورٹ ہے سر. لیکن یہ کہ یہ آپ کو جو اپنا جو ہے, آپ کو تھوڑی لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے, آپ کو بہت سارا ٹائم دینا پڑتا ہے. بالکل, یہاں جانا پڑتا ہے, وہاں جانا پڑتا ہے, اور آپ کی کچھ جو ایکٹیویٹیز اپنی جو ہیں وہ پرسنل وہ تھوڑی محدود ہو جاتی ہیں. بس یہ ہے, باقی سب ٹھیک ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن میں صرف 2-4 منٹ رہ گئے ہیں. آج ہماری ٹرانسمیشن تھوڑی لمبی ہو گئی, آپ لوگ تھوڑا لیٹ آئے, اور اب ظاہر ہے آپ لوگ کاؤنسلز بننے جا رہے ہیں, آپ کو ٹکٹیں تو دے نہیں سکتے. ہمیں ٹکٹ ملے گی تو آپ کے پاس ضرور آئیں گے. تو آپ دونوں کو سب سے پہلے تو آل دا بیسٹ لک, بیسٹ وشز فرام آس, فرام دا وائس آف ٹورانٹو ٹی وی, from our technical director Amir Akhtar Saab, our families to your families, and our viewers to all the viewers that who are watching you tonight. But one thing I would say honestly is this, as Pakistanis of Canadians of Pakistani origins that we are here, I think this is a unique perspective that we have, کہ this country, جہاں پر ہم امیگرنٹ ہو کے آئے تھے, سٹیزن بنے, کہ اس ملک نے ہمیں یہ ایک اپرچونٹی دی ہوئی ہے کہ ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی لیول کا الیکشن ہو, فیڈرل ہو, پروونشل ہو, سٹی کے الیکشنز ہو. جن ملکوں سے ہم آئے, پاکستان, انڈیا, جہاں سے لوگ آئے ہیں, وہاں پر یہ ایک بڑا خواب ہوتا ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. So I would say honestly to Government of Canada, to this country, a huge round of applause, honestly, that they'll allow us, as immigrants, when we become citizens, that we are all one Canadian family.
اینڈ آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اس ملک کا ہم سب پہ کہ یہ ہم جو ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنی ایک رائٹ، یہ رائٹ نہیں ہے ہمارا، یہ پریویلیج، مطلب یہ پریویلیج میں سمجھتا ہوں کہ یو آر پریویلیج ٹو رن فار دیز کائنڈ آف آفیسز فار دا سٹی، پروونشل، فیڈرل، وٹ ایور. بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہم نے ابھی ارلی ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں ایز اے ہول کمیونٹی یونائٹ ہونے کی بڑی ضرورت ہے. ہم یہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اور جیسے ارشد بھائی نے کہا کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر میری اسٹرینتھ جو ہیں وہ بک کیپنگ کی ہے، میں پیچھے بیٹھ کے کام کروں. آپ آئی ٹی سیکٹر سے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں تو آپ آئی ٹی لیول پہ رہیں. میں اگر پبلک اسپیکنگ میں ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، میرا تھوڑا پرسونا ہے، تھوڑا سا لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ ہمارے لیے بات کر سکتا ہے، مجھے آگے پیپل شوڈ سپورٹ ٹو کم فارورڈ. اس حوالے سے یہ میرا اپنا پرسپیکٹو تھا کہ بیکاز آئی انڈرسٹینڈ پالیٹکس ویری ویل، بیکاز آئی بین اے پارٹ آف اٹ، آئی نو ویئر اٹ آل اسٹارٹس. بٹ فیملی کی سپورٹ گریٹ تھنگ، community supports you. When the people of different other religions and other communities start supporting you, this is where your success comes. This is where you feel کہ you know what, میں جیتوں یا ہاروں, I have done enough from my perspective, from what I have done so far, کہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں. گورا بھی مجھے پہچانتا ہے، مجھے انڈین کمیونٹی بھی پہچانتی ہے، پاکستانی بھی پہچانتی ہے، عربک کمیونٹی پہچانتی ہے. So maybe I didn't do enough this time, but I'm preparing myself for the next election. کہ I'll come more stronger. But میری تو دعا ہے آپ دونوں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو کامیاب کرے. بٹ آپ دونوں کا جانے سے پہلے کوئی خاص آج اس موقع پہ میسیج ہماری کمیونٹی کے لیے، پلیز ڈو دیٹ before we guys go, before we wrap up the show. ارشد بھائی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، وائس آف ٹورانٹو کو شکریہ، اور جو بہائنڈ دا سین بیٹھے ہوئے ہیں احمد اختر صاحب کا بہت شکریہ، وہ ہمیشہ بڑے ویری نائس. سر میں بلکہ کہنا تو یہی چاہوں گا کہ جو کمیونٹی ایز اے کمیونٹی ہے اس کی ہم کو سپورٹ چاہیے. اچھا اس کی وجہ یہ کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ کی گھر میں عزت نہیں ہے تو باہر بھی نہیں ہوتی. اظہر بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ اگر آپ کو یہاں اپنی کمیونٹی ووٹ نہیں دے گی تو پھر باہر والے پھر آپ دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ، ٹھیک ہے نا. تو آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. آپ پلیز جو ہمارے ایجیکس میں اسپیشلی 17 سے لے کے 24 تک الیکشن ایڈوانس پولنگ ہو رہی ہے، اس میں آپ ووٹ ڈالیں، ہمیں دیں. آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو، اور آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. جی اظہر بھائی. انجم صاحب آپ کا، اسٹوڈیو کا، بیہائنڈ دا کیمرہ اختر صاحب کا بہت شکریہ. میری یہ درخواست ہے اپنی کمیونٹی سے کہ پلیز میں سروس کر کے آیا ہوں کمیونٹی کی، اور اکتوبر 17 میں جو آن لائن ابھی بیلٹ پیپر آپ لوگ کو پہنچ گئے ہیں، اس کا پاسورڈ پہنچ گیا ہے، اور آپ لوگ اکتوبر 17 سے لے کے 24 8 دن ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے دے دیں گے تو ہم جب ڈیٹا رن کریں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ووٹ دے دیا، یہ آپ کا سیوک رائٹ ہے. اور میں پھر خاص طور پہ اپنی کمیونٹی کی طرف جاؤں گا کہ مجھے فخر ہے اپنی کمیونٹی پہ. آپ لوگ کے سوالات، آپ نے جو مجھے خوش آمدید کی اپنے گھروں پہ، آپ نے جو گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے مجھے سوال کی، وہ سب میرے پاس ہے، میرے ڈیٹا میں. مجھ پہ ٹرسٹ کریں. جیسے میں نے کہا کہ پروگریسو لیڈرشپ وتھ پیشن، پرپس اینڈ پرسیورنس. اور یہ ہاٹ لائن صرف الیکشن کے لیے نہیں، یہ آنے والے 4 سال تک کھلی رہے گی. اور تاکہ میں یہ فخر سے کہہ سکوں ایز اے کینیڈین پاکستانی کہ میں نے یہ کوشش کی اور آپ نے اس خواب کو پورا کیا، کیونکہ آپ کے بغیر یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ وائس آف ٹورانٹو اور انجم صاحب کا. آپ دونوں کا ایج ایکس سے مسز ساگر ڈرائیو کر کے آنے کا بہت شکریہ. ہمارے اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ. اپنے ویلیوبل آئی وڈ سے جو میسیجز ہیں اس کو ڈیلیور کرنے کا بہت شکریہ. اور ہم سب کی، جیسے میں نے کہا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. آپ سب کے لیے بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، محبت سے درود شریف ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد آ رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. زندگی اور صحت و وفا کی تو انشاءاللہ I'll come back to you next week.
Patrick Brown will be with us next week on this transmission, and few more candidates. Tab tak, a very good evening, very good night, and thank you for watching Voice of Toronto Television. Bye-bye.